Hi Alan Walker bro. Hi Clara sister. வந்துட்டீங்களா? வெல்கம் பேக். ஸோ நம்ம செகண்ட் லைவ் இது. ஃபர்ஸ்ட் லைவ் வந்துட்டு அந்த 2 பாஸ் ஃபைட் ஃபியாவோட குவெஸ்ட் லைன் இதுவும் எல்டன் ரிங்கில் முடிச்சாச்சு. இப்போது நம்ம கிங்டம் கம் டெலிவரன்ஸ் 2 கண்டினியூ பண்ண போகிறோம். வாரம் ஒரே ஒரு எபிசோடு தான் அதை போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன். அதுக்கு மேலே நான் போடலை இந்த கேமில். ஸோ இந்த வாரத்துக்கான எபிசோடு இதுதான். ஸோ கடைசி எபிசோடில் வந்துட்டு நம்ம ஹான்ஸ் நம்ம ஃப்ரெண்ட் மைனர் கொஞ்சம் காப்பாற்றிட்டோம். இதோ போகிறாரு ஹான்ஸு, வரேன்டா நானும். So, Sir Hans, allow me to... Hold on, Sir Ulrich. If you think everything is settled between us and we're going to act like nothing happened, then you're mistaken. Sir? You were going to have me executed a short while ago. I expect a proper apology. ஸ்பெஷலா இல்ல, உங்களுக்கு என்ன ஸ்பெஷல் இன்னைக்கு? Then please accept my apology once more, sir. But given the circumstances... Given the circumstances? What circumstances? Sir, poaching is a capital offence. And are you the king? That you can hand down death sentences? No, you are not. What's more, you had plenty of reasons to realise it wasn't a good idea. Sir, I could not have realised that. You couldn't have realised? Yes, you could, but then you wouldn't have been able to play the Lord and stage private executions. இவன் வந்துட்டு இவனை தூக்குல போட போயிட்டான். I apologize. எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு காப்பாத்திட்டேன் இவனை. இப்போ அதான் கடுப்பாயிட்டு கத்திட்டு இருக்கான். இவன் வந்துட்டு ஒரு ராஜகுமார். I would dream of inconveniencing you. I'll find my quarters by myself. ஏண்டா? Once you're done with that annoying fool, get your horse and we'll meet at the gate. Well, it seems Lord Capon will not be requiring my services anymore today. Please excuse him. He's been through a lot, as I'm sure you understand. It is understandable, of course. I was just hoping that our relationship would be a bit warmer after that regrettable misunderstanding. நான் வந்துட்டு என்ன சாம்பார் சேப்பங்களா? The finest and biggest castle you shall ever see. Rumor has it that the castle was built on the jaws of hell, and that we're sometimes plagued by demons. But don't believe a word of it. It's just idle talk to excuse the servants' laziness and incompetence. It's demanding enough keeping everything here running smoothly without any of that. It requires a man of exceptional qualities and talents. By the way, this place is a maze for strangers. It's very easy to get lost. இந்த இடத்துல நான் சுத்திட்டு இருந்தேன், எனக்கு தெரியுமே வழி. The jail cells are down there, but I believe you are already fairly well acquainted with that part of the castle, aren't you? ஆமா, நல்லா தெரியும் எனக்கு அதை பத்தி. Well, thanks. ஜெயில தான் திருப்பி தூக்கி போட்டீங்களேடா. வேலை பண்ணாத பிளாக் ஸ்மித்து. Here it is. You'll find a bed inside, opposite the door. The chest where we put your belongings. You'll find some new clothing there. A little gift from our gracious Lord. To ensure you're not mistaken for a beggar again. Once you're settled in and properly dressed, stop by the stables. They're beyond the gate. இந்த வாரமும் கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்கும் சைபர்பங்க்ல. இந்த வாரம்லாம் வந்துட்டு ஓடுற மாதிரியே தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இன்னைக்கு வர சைபர்பங்க் எபிசோட். Or tell him you'll keep your own if you insist. Then he'll give you proper tack at least, so you don't disgrace us. Good. I don't think I could stomach much more of your company. Likewise. So, you and I are finished, and I can finally attend to some proper work, so this castle doesn't fall on our heads. கிளம்புடா. இதுதான் நமக்கு இடம் கொடுத்துருக்கானுங்க, வீடுன்னு கொடுத்துருக்கானுங்க. வெக்கி பசங்க. ஏய், என்னது என்னமா வச்சிருக்கு? தூக்கு எல்லாத்தையும். ஆனா
ஃபுல் ஓவர் வெயிட்டு. என்னமோ ஷீல்டு வச்சிருக்கானுங்க கைஸனுங்க. ஷீல்ட் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்கு, ஷீல்ட் ஆஃப் சம்மர், ஷீல்ட் ஆஃப் வின்டரா? ஷீல்ட் ஆஃப் சம்மர்ஸ் மாச்சுப்போம். ராஸ்போ, டேகரு, டார்ச்சு, இதை போட்டுக்கலாம். இதை போட்டு பண்ணலாம். இது வேணாம், கண்ட்ராவியாக இருக்குது. க்ரூசேடர் இது வேணாம். ஹண்டிங் கோட் வேணாம். ரைடிங் க்ளவுஸ், ஆஸ்ட்ரா ஹண்ட்ஸ்மேன் க்ளவ். ஓகே, இது எல்லாத்தையும் நம்ம இதுக்கு அனுப்பிச்சுட்ருவோமா? ஹாஸ்கிட்ட போகணும் இப்போ. இந்த வாரம் ஃபுல்லாக லைவ் இருக்காது ப்ரோ. இந்த வாரம் ஆஃபீஸ் கண்டிப்பாக போகணும். லாஸ்ட் டைமே வந்துட்டு நான் ஆஃபீஸ் வந்துட்டு போகிற லேட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த வாரம் அவங்க கேரண்டி ஆஃபீஸ் போகணும். அதனால் அன்றைக்கி 2 நாளைக்கு கண்டிப்பாக லைவ் இருக்காது. ஏய் இவருக்கா? Good morning, Henry. என்ன அவ்வளோ மரியாதையை கூப்பிட்றா? Morning. Have a good day. Thanks. You too. அவ்வளோதானா? இவ யார் என்னென்னலாம் கேட்க மாட்டியாடா? அவள் ஆளே சந்தேகத்துக்குரிய ஆள் தான் அவன். டேய் என் குதிரை எங்கடா? Do you need something? I'm here for some horse tack. I hear you have something for me. Well, fuck me blind. You got out of jail yesterday and today ஆமா you've got சிஸ்டர். a horse. அந்த ஆள் ஆனால் வந்துட்டு கொஞ்சம் சீக்ரெட்டான ஏதோ ஸ்பை மாதிரி நினைக்கிறேன். அவளை பற்றி எதுவுமே I don't நமக்கு want to நியூஸ் get a தரல. whipping on your account. I've got அதை the tag யாருன்னு ready, கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம. but I've been ordered to show you our herring first. You can take him, they said. So kindly take a look at him in the stable here and tell me if you want him or not. Take care. Inspect horse. Heel, come here. இந்த குதிரையோ? Come here. எங்க ஏய் வந்துட்டியாடா மட்டு? எப்படிடா இருக்க? ரொம்ப நாளாச்சு உன்னை பார்த்து. I took a look at ஸ்பிளிட் herring. ஃபிக்ஷன் போடுவோம் அலன் வாக்கர் ப்ரோ நம்ம இந்த வாரம். மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த வீக் வந்துட்டு சைபர் பங்க் இருக்கும். கடைசி Thursday Friday அப்போ ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷன் இருக்கும். I'll take him. Good. He ain't the fastest. And honest, I've heard that wind is blowing from them doors. நானும் அதான் கேள்விப்பட்டேன். Well, let's not forget about your horse. He's there in the stables, so go and get him. You do know how to ride, don't you? தெரியும்டா. Another basics whatever. Don't worry. I'm right at home. I learned to ride with cumans on my tail and arrows whistling past my head. A tough school it was. Well, I'll be damned. I never heard such a thing before. But even an experienced horseman like you needs equipment, as you well know. You can tack him up yourself, right? Sure. Thanks. Hey. It's good to see you, my friend. குதிரை எக்யூப்மெண்ட் கொடுத்துருக்கான். இதானே நம்ம குதிரை? ஓ இதுவா? நான் அது நினச்சிக்கிட்டு இருக்கேன்.
Move to horse, move to horse, move to horse. இதெல்லாம் வித்துடலாம் நான் கேட்டால் தண்டத்துக்கு நிறைய வச்சுருக்கேன். எங்கப்பா எக்கச்சக்கமாக வச்சுருக்கேன். இருங்க கொஞ்சம் வித்துட்டு வரேன். இன்வென்ட்ரி இன்வென்ட்ரி ஓப்பன் பண்ணுறா. சரி இப்போ எப்படி இதில் குதிரையில் போடுறது தெரியல எனக்கு. What would you like? ட்ரேடு Show me your... விற்கணும்ல எல்லாத்தையும். செல்லு ரைடிங் க்ளவுஸ்லாம் வேணாம். இது பரவாயில்ல. அவ்வளோதான் வாங்கிப்பியாடா என்கிட்ட இருந்து. Let's talk about the price. Sure, why not? ஒத்துப்பியா? Is this enough? We're getting close. Lower your price a little more and we can shake hands. Aye, you'll convince me with that price. Pleasure doing business. Take care. ஏன் இந்த பொண்ணு இங்கே வந்துருச்சு. ஏய் கேத்ரின், தண்ணி அரைச்சிட்ருக்கா. வேறு யாராவது ட்ரேடர் இருக்கானுங்களா விற்கிறதுக்கு? Good day. இந்த பிளாக் ஸ்மித் ஏதாவது வாங்கிப்பானு பார்ப்போம். Good doggy. Good boy. பார்த்துரா கடிச்சிருவான். ஆமாம் பேர் கேத்ரின். ட்ரேடு மிலிட்ரி சோட வச்சுக்கோ. ஹண்டிங்கையும் வச்சுக்கோ. டேகர் வேணும் எனக்கு. இது ஏதோ ஒரு தேவையில்ல. எது தேவையில்ல இதை கொடுத்துருவோம். I'd like to discuss the price. All right, I'm listening. ரெட் டாட் அந்த மாதிரி ஒரு கேம் இருக்கா ப்ரோ? உங்கள் பேர் கேத்ரின்னா? நீங்கள் கிளாரான்னுலாம் சொன்னீங்க. Do you accept? We're nearly there. Just lower your price a bit more. இது? Aye, that'll do. Okay. Thank you, and a good day to you, friend. I'm sorry. கேத்ரின் கிளாரா ஃப்ரூட். இவ கேத்ரின் வித் கே கீழே பாருங்க. KATHERINE. நவரா குட்டிக்கல. இன்னும் வெயிட் இவ்வளோ தூக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கானே இவன். இந்த ட்ரெஸ்லாம் தான் வெயிட்டோ இப்படிதான் நினைக்கிறேன். சரிங்க எல்லாத்தையும் ட்ரெஸ் அப் மட்டும் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு. வேற என்ன போடுறதுக்கு இருக்கு இன்னும்? பாடி செயின் மெயில். அதுக்கப்புறம் கால், வெறும் காலோட சுற்றிட்டு இருக்கான். எங்கே ஷூஸை காணும்? ஐயோ ஒரு ஷூஸ் கூட இல்லையா என்கிட்ட? கண்ணாடி.
என்னங்க ஷூவை காணோம்? ஓகே. பேடட் ஃபுட் ப்ரொடெக்ஷன் வேணுமா? சரி, அது என்னென்னு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். மாட்டிக்கோ. இன்னொரு 25 kg குறைக்கணுமா? சரி, இதெல்லாம் நம்ம குதிரையிலேருந்து எடுத்துப்போம். இன்னொரு 16 kg குறைக்கணும். ரெட் டெத்துங்களா? சரி, ஓகே. ஹாய் சிக்கன் ஓகே ப்ரோ. இதுதான் நம்ம செகண்ட் கேம் ப்ரோ இன்னைக்கு போடுறதுக்கு. பெல்ட்டை மாட்டிக்கலாம். கையில் க்ளவுஸ் எல்லாமே இருக்கும். ஆமாம், இதுக்கு பைலட் ப்ரொடெக்ஷன் வேணும். வேற என்ன இருக்குது தூக்கி போடுறதுக்கு? எல்லாத்துக்கும் உள்ளே போட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு. இதெல்லாம் தூக்க வேணாம். யுவர் ஹார்ஸ் கேனாட் கேரி எனிமோரா? சுத்தம் அதனாலே தூக்க முடியாதா? இனிமேல் தூக்கி போடுற தவிர வேறு வழியே இல்லை நமக்கு. வேறு என்னத்தங்க தூக்கி போடுறதுக்கு இருக்குது நம்மக்கிட்ட தேவையில்லாத ஐட்டம்ன்ட்டு? மற்றது எல்லாமே நமக்கு தேவையாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு. அது கெட்டு போயிருக்கா? உல்ஃப் மீட் கெட்டு போயிருக்கு. அப்பா நிறைய வச்சுருந்தாங்க போல் இருக்கு உல்ஃப் மீட்டை. டேய் போலாமாடா? Glad you're here. I needed to catch a breath of fresh air. I've had it up to here with that Chamberlain Stuffenberg, or whatever the bastard's name is. Samaganla, I like to punch him in his mouth. Aye. Whenever I see him, I feel like giving him a smack in the mouth as well. Or 5, which reminds me. Look, I know I behaved like an idiot, but... No, don't worry about it. It's water under the bridge. I'm in your debt. Talking of debts, there's one more we need to settle. Both of us. That herb woman, Bojena, really helped us after that ambush. If it hadn't been for her, we wouldn't have survived. Aye. You're right. I gave her my word. And the word of a noble must be kept. You're right. That's only proper. Therefore, I entrust you with that, on behalf of both of us. Give her our sincerest thanks, along with this. That ought to repay our debt royally. Your wish is my command. 150 coins. As soon as we get back from Nabarkov. It's high time we set out, so we can get back sister, before அந்த கிளாஸை போட்டால் நம்ம கொஞ்சம் புத்திசாலியாக தெரியுமா? அப்போ தான் பேசும்போது நம்மளை நம்புவாங்களாம். I'm sorry. Watch out. ஒருடா. இந்த இது எப்படி குதிரையில மாட்டுறதுன்னு எனக்கு தெரியல. It's nice to be out under the open sky. I was feeling really cramped in those gloomy corridors up there. அது எப்படி மாட்டணும் தெரியல குதிரையில. மாட்டாவா தெரியும் அது. I've never seen anything like it before. It's just a little fortress in comparison. Von Berghoff certainly knows how to make an impression. It didn't look so great from inside that dungeon. That's a view I hope I won't be seeing again. பார்த்தா அப்படி தெரியலையா? Couldn't agree more. இந்த வியூஸ் தானே சூப்பரா இருக்கும். இந்த கேம் கிராபிக்ஸ் அற்புதமா பண்ணிருக்காங்க. Fuck. This place makes me feel queasy. இங்க தான் அவனை தூக்குல போட போனாங்க. ஜஸ்ட் மிஸ் காப்பாத்தணும்.
He'd gone off to join my old man in eternity. God rest his soul. And he'd ask me, "So, son, பக்கா ஜோக்கர். what great அது deeds அது have you ட்ரெஸ் achieved வந்துட்டு in life?" மாத்தி போட்டு And போனா I'd have to புத்தி tell சரியா him, இருப்போம். "Well, Pa, I fucked everything up royally, and then they hanged me for poaching." Christ on a stick. I can't have that. When I go into the next life, I need to have something better to tell. A whole lot better. You can tell or me you can tell. Well, you'll be telling him how you put a stop to the war in the land, saved King Venceslas, and brought peace to the people. That doesn't sound too shabby. Only how to actually achieve it. அது நீ தான் பார்க்கணும். என்ன கேட்டா? Damn it. I need to get my mind on other things and get the feeling I'm living. Let's really spur these horses on, eh? What'd you say? How can I refuse you anything? There's a junction beyond Troskovitz with a roadside chapel. Whoever Okay. reaches it first Ayyo. wins. So, get ready. Forward! போச்சு ரேசம். இந்த குதிரை போகவே மாட்டேங்குது கைஸ். டேய் குதிரை போடா. Quick! இது கழுதியோட கேவலமா இருக்கு இந்த குதிரை. அட கடவுளே. என்னங்க குதிரை இது? அவன் கூட ரேஸ் போலான்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி அடம் பிடிக்குது. ஒரு நிமிஷம். கெப்பாசிட்டி 138. சரி ஓகே. இது கழுதியோட மோசமாக இருக்குது. அது மாட்ட முடிய மாட்டேங்குது சிஸ்டர். நானும் அதான் ட்ரை பண்ணுறேன். இருங்க. அப்பா இப்போ தான் மாட்ட முடியுது இதில். ஓகே இப்போ போக முடியுதான்னு பார்ப்போம். இப்போ தான் போகுது. அவன் நேரத்துக்கு போயே சேர்ந்துருப்பான். Quick! எஸ்காட்டா டே அவன் போயே சேர்ந்துட்டாங்க. Quick! இங்கே இருக்கான் ஹேண்ட்ஸு. நான் வந்து Go! இதோ இங்கே இருக்கான். Christ, yeah. Oh, I needed that. My head feels a lot clearer now. I'm glad to hear it. Thanks for riding with me, old pal. எப்படிங்க ஸ்டைல் நல்லா இருக்கா? கண்ணாடி Think nothing ஸ்டைலு. of it. But watch out next time. I won't hold back. You never give up. That's what I like most about you. So, what now, Hans? Like I say, I can see everything clearer now. And the thing that's clearest to me is I won't be trifled with anymore. I'm the Lord of fucking Perkstein. Let everyone know who they have the honor of addressing. I'm with you on that, noble sir. Splendid. So, forward to Nabokov. The sooner we get that out of the way, the sooner we can finally start dealing with more important matters. ஓகே நபாகோஃப் அப்படிங்கிற ஒரு ஊருக்காக போக போகிறோம் இப்போ. ஹேண்ட்ஸு சீக்கிரம் போடா. Oh, dentes fortuna, you vat! யூ டு நாட் நீட் டு ஹோல்ட் டபிள்யூ while ரைடிங். சரி ஓகே ஹோல்ட் பண்ணல. We turn right here. I was thinking about our mission. What do you think of our prospects with von Bergov? Well, we haven't got off to the best start, have we? But I'll do everything in my power to ensure we succeed. Hanush, Radzig and Jobst are depending on us. If they thought it was a lost cause, they wouldn't have sent me. They'd have sent, you know, someone less important.
That's diplomacy in a nutshell. If you're serious about something, you send someone important to add gravity and show respect. You didn't answer my question. I did. You just didn't realize. All right, I'll explain. According to what Hanush told me before we set out, von Bergov is no fool. Quite the opposite. Persuading him won't be easy. அவனை We have கன்வின்ஸே to show பண்ண him he has முடியாதாம்மா. more to gain than to lose with us. What does he have to gain? That's what we have to work out. But sometimes gaining something is less important than not losing what you have. We should be able to agree on that. You seems to know these parts. சீக்கிரம் போலாம் வா. வந்துட்டோம் அந்த ஃபோர்ட்ரஸ்க்கு. இப்போ உள்ள இருக்கிறவனா கன்வின்ஸ் பண்ணி நம்ம கூட சேர வைக்கணும். அதுதான் நமக்கு வேலை. I expect someone will come to greet us. And hopefully not like they did in Trotsky. Hey, so Yaramir don't receive visitors. You'll have to leave. I beg your pardon. See to it that he receives me immediately. Can't be done. Sorry about that. I am Sir Hans Capon of Lipa, and I am here with a message from Lord von Bergov. So get to it. And if you keep me waiting here much longer, you'll be sorry. Please be patient for a while, sir. My word. You got a sharp tongue sometimes. பரவாயில்ல பேசி துரத்தி விட்டாங்க. லாஸ்ட் டைம் But what, he won't receive us? தானி அள்ளி மேலே will. ஊத்திட்டானுங்க. Just wait and see. என்ன பண்றானுங்க? Come along. Sir Yaramir will be here any moment. See? பரவாயில்ல வந்து மீட் பண்ணி பேசுறான்னு ஒத்துக்கிட்டான். பெரிய விஷயம்தான். The Lord Jesus Christ be praised. Forever and ever. Please excuse our precautions, gentlemen. These are evil times. Well then, Yaramir of Nabokov at your service. And whom do I have the honor of welcoming to my humble seat? Sir Hans Capon of Perkstein. I am honored, Sir Yaramira. Sir Otto von Bergov asked me to convey to you his cordial greetings, and to parley with you in the matter of the security of this domain. Certainly, certainly. These are troubled ஸோ இந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு திருடங்க நிறையா இருக்காங்க. எல்லாத்தையுமே கொண்டு அவனுக்கு காசு திருடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த திருடனை முடிக்கணும். அதுக்காக தான் ஹெல்ப். An excellent idea. If I may ask that our horses may not be neglected either. Pelzel, you heard his lordship. But I've already got 15 animals to deal with. Why doesn't Hurtle do it? Hurtle has other duties. Stop griping and get to it. 15 horses! My word, sir. You must be doing all right for yourself. Not entirely. But fortune smiled on me for once at least. On me too, one could இவன் say. கையில் 15 ஹார்ஸ் எப்படி I suppose கிடைச்சது? she's doing the rounds in these parts. திருடியிருப்பானோ? Tell me, sir, how did you achieve what you have? Well, it's a that. long, complicated story. But I'm guessing von Berkov didn't send you here to find out how well off I am. Or did he? No, he didn't. I apologize, Sir Yaramira. So, let's proceed to the real reason he sent us. Henry, be prepared. I won't keep Sir Yaramira very long. Certainly. Michael, you take Henry here under your wing and make sure he's well taken care of. Certainly. Henry, eh? Michael's my name, and I welcome you to our little place. It's Hold on, not the Michael. fanciest fortress ever, but you know, I like it here. It serves us well. How was your journey? All good? Good. Hey, yes, Ratala. Aye. Lovely country. A feast for the eyes. Well, that's nice to hear, especially from someone from far off parts. But I must say, my throat is dry. And maybe yours too, eh? Yes, Come I along with agree. me. We'll soon fix that. I'll make you feel at home and we can have a chat. As I said, the fortress may be small, but the work never stops. Right now, we're repairing the fortifications down there, so don't get under the lad's feet. But you can drop in on Pelzel and check how he's looking after your horses. Hey, game விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க. We're rolling some dice, eh? We've got none of guesswork, so don't all be shy. Invite him to play if he finds himself at a loose end. At least he'll show you how your betters play. Right you are, Michael. You can rely on me. And you, Ertul, have you got shit for brains? You've got a guess, for fuck's sake. I'm sorry, Michael. I didn't know. Shut your gob and attend to your duties. Right, I'm going. So you've heard then. I hope you won't disappoint Zwerk and pass some time with him. I'd love to have a game. Glad to hear it.
You're a good lad. I can tell just by looking at you. His work has some polished ஏன்டா இப்படி badges. பாக்குறதுக்காக I'm sure he'd love to take a look at yours. You'll find him over there at the table. He's there pretty much all day. I'll keep telling him. Your arse will wear a hole down there one day, and you'll fall down in it. Dice and all. But now to the important business. There's a bite to eat on the table and something to wash it down with. I saw Help it. yourself, and I'll be happy to chew the fat. I'm sure you've got loads of stories. get to know my இவனுக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ண போறேன்? I heard Lord von Berghoff himself sent you. So, what has he sent you with? Called on that. That's for their lordships to know. Not me. Aye. No one tells us commoners anything. Typical lords. But you must have heard something. You know how it நம்ம இந்த goes. விஷயத்தை போட்டு வாங்க பார்க்கறோம். Got ears, ain't ya? I've got ears. But I I don't ain't gonna crouch sell at that. keyholes. All right, I didn't mean to offend you. Tell me one thing, though. Why didn't von Berghoff send one of his own instead of some Lord of Perkstein and his escort? Well, I suppose he wanted to show respect to Lord Yaramir. So he didn't send just anyone. Ah, the way of the nobles. Not something I know much about, but you do, it seems. So your master, Lord Capon of Perkstein, is somehow significant. Pretty Now significant. the lords of Liper are a large house. Among them, Capon is pretty insignificant. That must piss him off, eh? I wonder how many more of his relatives will have to pass on before he gets something worthwhile. Nah, well, I never looked into it. And you're his what? Yeah, page? Servant? His escort. I give advice when he asks for it. But mostly I take care of his security. Fair enough. I get it. I used to travel with Lord Yaramir, but he barely travels these days, so I don't get out much. Lord Capon is always getting up to something. இவனுங்க ஏதோ திருட்டு வேலை பண்றானுங்க இந்த இடத்துல 15 குதிரை வந்திருக்காமா இவனுங்க கிட்ட. அது எப்படி கிடைச்சதுன்னு தெரியல. அதை கேட்டு வாங்கணும். What would you say to a bit of a Friendly friendly duel, duel? ஐயோ. You've got time to kill, and me too. Let's do something to shorten it. We can do something dignified. We'll clash arms for the glory of our masters. You for yours, me for mine. சரி I சண்டை accept போடுவோம். your offer. I'd fight for Lord Capon any time and any place. Then you're the right man in the right place. Get your kit ready, and we can get stuck in. Let's do it, Michael. You don't have to ask twice. We've got some blunt old weapons for practice here, so we'll use them. We don't want to hack each other to pieces, do we? That's sensible. We'll do it in a little courtyard behind the gate. Tell me what weapon you want, and we'll கத்தி get தான் cracking. கத்தி தான். ஒன் ஹேண்ட் சாடானா லாங் சாட் வச்சுப்போமா? Give me a long sword. You must fancy yourself a master swordsman. I can't wait to see what you can do with it. Give me a moment. I'll put my gear on. Well then. Ready? Crikey. Let him have it, Michael. அவனையா? தடுத்துட்டாயா? அவன் எப்படியே தடுக்கிறான்? Fight for us, Michael. ஓகே ரெண்டாவது அடி. Fight for us, Michael. That youngster has turned Clara's. Whack him! Whack him! Nobody gets wounded. ஓகே ட்ரிபிள் ஷாட்டு எப்படியே ஒர்க் ஆச்சு.
டக்குன்னு மூச்சு வாங்கிருதியா? Fight for us, Michael. Let him have it, Michael. ஐயோ நான் வாங்கணும். You're back off. Watch out. Michael is one of the best fighters around. Get your bit up, youngs. Whack him. Whack him. கேப் விட்டு அடிக்கிறதா? ட்ரை பண்ணுவோம். This all day. ஓகே இப்படியே தப்பிச்சோம் அந்த இடத்துலேருந்து. Let him have it, Michael. Keep it up, young. Let him have it, Michael. பிளாக் அவன் மாட்டான் ப்ரோ. அவன் வந்துட்டு இது வச்சிருக்கான். Whack him. Fight for us, Michael. நம்ம பேரி மட்டும் தான் நமக்கு வரும். Let him have it, Michael. Glory to the battle. நமக்கு ஹெல்த் கம்மியாக இருக்கு. எப்போ கம்மியாச்சுன்னு நான் கவனிக்கல. Watch out. Michael is one of the best fighters Bad luck. around. Glory to the battle. இன்னும் எத்தனை நேரம் சண்டை போடுவான்னு தெரியல எனக்கு. Michael. Let him have it, Michael. டேமேஜ் ஆயிடுச்சா லாங் ஷாட் நமக்கு. Fight for us, Michael. Yeah, I'd say. I haven't had such a good stretch in a long time. ஓகே என்னாச்சு யார் The ஜெயிச்சோம்? good name of Lord Yaramir has been defended. Hey, You defended நீயாடா? Lord Keep on too. You fought well. If you're feeling a bit sore, go and see Clara. She'll be in Clara-வா? that house beneath the smithy என்ன beyond the சிஸ்டர் gate. உங்க பேராவே I reckon. வந்துட்டு இருக்கு. She'll be கேத்ரின் happy ஒருத்தி if you வந்தா இப்ப show her கிளாரான்னு where it ஒருத்தி hurts. வரா. I might have said this already, but if you've got nothing on your plate, you can have a game of dice's work. Or try Pelzel in the stables. I'm sure he'd love to show you how he இதெல்லாம் races ரத்தம் வேற to எனக்கு pass the அடியில. time. And if you want to train some other battle skills, you can practice archery with Mark. I reckon you'll find him on the gate. இந்த கேம் ஃபுல்லாக உங்கள் பேரில் தான் வராங்க எல்லாருமே. Careful. என்ன வர மூஞ்சி கழுவுறதுக்கு எதுவும் இல்லையா? சரி உள்ளதான் இருக்கான். Well, Henry, fancy a game of dice? டைஸ் கேமா வேணாண்டா. இங்க என்ன இருக்காங்க? Any idea what that was? I'll go. Good day to you. What would you like? God be Wonderla. with you. And maybe where do you think you're going? Huh? ஓரண்டா வெளியே தானடா. At a loose end, sir? Dice will help pass the time. What? உள்ள போலாமா? சேஃப் தானா? இருங்க என்ன பண்ண சொல்லியிருக்கான்னு மட்டும் பார்த்துடலாம். ஃபைண்ட் அவுட் அபவுட் அந்த ஹார்சஸ் பற்றி கண்டுபிடிக்க சொல்கிறான் இவன். ஸோ வெளியே போய் தான் பார்க்கணும் ஹார்ஸ் பற்றி கண்டுபிடிக்கணும்னா. ஆனால் நம்ம ஹெல்த் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அந்த சண்டை போட்டதுலேருந்து. I've got this pretty pilgrim badge. இவங்க போய் அந்த ஹார்ஸ் பற்றி என்னன்னு தெரிஞ்சு வருவான். இங்கே தான் இருக்குது எல்லா குதிரையும் வெளியே. கண்டிப்பாக ப்ரோ ஆல்மேக் ப்ரோ ஒரு நாள் பிளான் இருக்குது அதுக்கும் போடுறதுக்கு. அதுக்கு கம்பெனி யாராவது வந்தாங்கன்னு நல்லா இருக்கும்னு பார்க்குறேன். டபிள்யூஇக்கு கேட்டு பார்க்குறேன். Hey, sir, got a moment? Yeah, I'm no. going into the woods to collect dead wood, if you know what I mean. எனக்கு புரியலையே. What are you on about? Nothing, sir, just saying I'm off to collect some kindling. I thought you might give me a hand. எப்போடா எனக்கு வேறு வேலை இருக்குது. Good boy.
Lovely horses you இவ்வளவு have குதிரை here. எப்படிடா வாங்குன நீ? Right beauties, ain't they? There must be more of them than men in the fortress. That many horses must have cost a fortune. That's right. Sir Yaramir had a stroke of luck. What stroke of luck was that? Look, this is Noble's business. ஏதோ I shouldn't மறைக்கிறானுங்க. go flapping my lips about it. So there is something dodgy about it, eh? Bollocks! It's all above board, especially our horses. Why not do something for your own lord's honour instead of insulting my lord's honour? We sometimes have this little race. You've got a horse, so you can show us your riding skills, eh? அடப்பாவி. Don't try that on with me. I'm the retainer of Lord Capon of Perkstein. So bear that in mind and start talking. A retainer should know Watch it ain't it, done to Felix. talk about lord's business behind their backs. And if his retainership ain't chicken and knows how to sit on a horse, he could take part in a little friendly race. சரி வா ரேஸ். A race. Thy will be done. The race is from here to Nabarkov Mill. That's down the path there and to the right after the little bridge. At the mill, there's this granary in front of the dike, and behind that, a willow tree. You go between the granary and the willow, and then back to the fortress. First one back here wins. You'll be taking on Hurtle. He's our best horseman, so you'll have your work cut out. None of us can beat him, but if you manage to, fuck it. I'll give you one of our finest saddles, whatever the cost. That's fair. அப்படிங்கிற ஓட்டிடலாமா? Great. I'll call Hurtle, and you can get cracking. மல்டிப்ளேயர் காசு ஆமா அது அப்படிதான் இருக்கும். Hell's elite. His breath stinks. ஐயோ. என்ன ப்ரோ டக்குன்னு ஓட்டானுங்க. Go. டேய் நான் ரெடியே ஆளடா அதுக்குள்ள அவசரப்பட்டு கூட்டு போயிட்டீங்களடா சைடுக்கு. போச்சு டயர்ட் ஆயிட்டோம். Quick. Go, go! ஐயோ தோத்துருவான் போல் இருக்கே அவன் கூட. Quick. எங்க ப்ரோ போறது? அவன் ஃபாஸ்டா இருக்கான் ப்ரோ. Quick. ஐயோ தப்பா நடமா? சுத்தம் தப்பா போயிட்டேன் கைஸ். வழியும் தெரில நமக்கு. சரி விடுங்க போங்க. பக்கத்துல இருந்தா ஃபாஸ்டா போயிடுறான். Go. Keep it up. பாம்பா. இவரா சீமா பேசுவானே. Well, Hi, you Lucius, gave it a bro. go, but Hurtle's just too good. But I reckon you could beat him. If you want another try, just say getting away from his god. இதெல்லாம் ஓட்டி பாப்போமா? That Hurtle. You don't give up. Never. Great. Say, I'll no, let's call go. Hurtle. Quick.
அவன் குதிரை ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். Quick! ஹாப்பி சண்டே ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சாப்பிட்டீங்கோ? ஸ்பெஷல். சரி ஓகே, இந்த ரேஸும் தோற்றுருவோம் எனக்கு தெரிஞ்ச வர. அடுத்த தடவை பார்த்துப்போம். கொஞ்சம் லெவலப் ஆகிட்டு வரலாம் குதிரை ஓட்டுறதுல. லெவலப் ஆக முடிக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓ, நம்ம ஸ்டாமினா காட்ஸ் இன்னும் கம்மியாக இருக்கு. அதை நான் கவனிக்கவே இல்லை. அடக்கடவுளே, நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு வரணும் ப்ரோ. ஆனால் ஜெயிக்க முடியாது இவனை. நம்ம கீழே இருக்கிற மீட்டர் பாருங்க, எல்லோ கலர் பாரு சின்னதாக இருக்கு. அது ஃபுல்லாக ஆக மாட்டேங்குது அந்த மீட்ரு. அந்த மீட்டர் இல்லாமல் நம்மளால ஜெயிக்க முடியாது. அதனால சீக்கிரமாக டயர்ட் ஆகிடுறோம். வாடா 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 வாடா. ஏய், ஜெயிச்சிட்டேன்டா நானு. எப்படி ஜெயிச்சா பாத்தீங்களா? இதுதான் திறமைக்கிறது. ஜெயிச்சிட்டோம் மாரா, ஜெயிச்சிட்டேன். Great race. Is Hurtle really your best horseman? He certainly is. But you're a different class altogether, I எப்படி see. பார்த்தல? You beat Hurtle, so, like I promised, the saddle is yours. Pleasure is all mine. If you're so delighted, race again. ஒத்துக்கிட்டான் ப்ரோ, ஜெயிச்சேன்னு சொல்லிட்டு. இன்னொரு எப்போதும் அவன் ஜெயிக்கல, என்ன ஜெயிக்கல. அவன் கொஞ்சம் சரியா ஓட்ட தரல அந்த பயலுக்கு. இன்னொரு ரேஸ் வேணாம். எப்படியும் ஜெயிச்சிட்டல, அதான் கணக்கு. I want to hear about the horses. Horse The race was சொல்றான். nice, but now I'm all the more interested in where Lord Nebak got such fine horses from. Well, if you won't take no for an answer, well, lucky for him, but not so lucky for others. We came across a bunch of them bandits who prey on folk here. We tore into them and hacked them to pieces. A couple of our lads didn't make it. God rest their souls. But we kicked their asses bandit கொன்னு ஹார்ஸ் and எடுத்துட்டானுங்க. took their horses. They had loads of them. Who knows where they got them, but that's by the by now. எங்க அவங்களை எங்கேஜ் பண்ணீங்க? Where did you fight with them? Not far from the stream that feeds அதெல்லாம் into நம்ம the குதிரை. Barkov Pond. They were just watering their horses when we charged them. Good for you. Too right. It wasn't easy. I see. Take good care of those horses then. I will. And if you don't have a sore ass from the saddle, we can have another round. Getting away from his guard duty and having a race would make Hurtle's day. போதும் ரேஸ் போதும். ஜெயிச்சிட்டோம்ல. ஜெயிச்சதுக்கப்புறம் அவன் கூட தோத்தவனை வந்து திருப்பி ஜெயிக்க வைக்கிறது, அவனை தோக்க வைக்கிறது நல்லா இருக்காது. சரி, ஓகம் வேண்டாம். ஓ, இது கிடச்சிருக்கோ, புது சேடல் கிடச்சிருக்கோம். இருங்க, என்ன கிடச்சிது சேடலு? இது டேமேஜ் லெதர், இது வேணாம். இது ஏற்கனவே இருந்தால் தானே. டேய், ஏதோ கொடுக்குறேனேடா ஜெயிச்சா. ஒன்றுமே தரலையா கைஸ்? அவன் ஏமாத்திட்டானா நம்மள? எனக்கு தெரிஞ்சு ஃப்ராடு போய் ஏமாத்திட்டான்னு நினைக்கிறேன். என்னடாச்சு? Here, Mutt. சாப்பிடு. இல்லை, நம்ம இன்வென்ட்ரியில் உட்காந்துருக்காங்க. அது
இங்க இருக்கு. ஏய் கீழே இருங்க, மேலே ஏறாத. கல்லாட்டம் அடிச்சு அவ்வளோலாம் சொல்லக்கூடாது சிஸ்டர். எதுவாக இருந்தாலும் நியாயம்தான் ஜெயிக்கும். இதான் புது சேட்டில் அவனை ஜெயிச்சது கிடச்சிது நமக்கு. போடு. ஹாய், நல்லா இருக்கு. எனக்கு நியாயம்தான் முக்கியம் சிஸ்டர். இந்த மாதிரி கல்லாட்டம் ஆடுறது அதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது. எதுவாக இருந்தாலும் நியாயமாக ஆடி ஜெயிக்கணும். ஏமாத்திலாம் எப்படி தான் ஆடுறாங்களோ எனக்கு தெரியல. ஏய் உங்களை தான் தேடிட்டு வந்தேன்டா. மட்டும் அவரு I don't want to pry, Michael. அதான் கேட்டியடா ஹார்ஸ் பத்தி. Said he had some luck with horses. Nothing interesting about it. His lordship's affairs are a long story, and a dull one at that. பரவாயில்ல, நீ சொல்லு, நான் கேட்குறேன். If there's one thing Lord Capon taught me, it's that noblemen's affairs are never dull. If you insist, well, you're in for a disappointment. There's nothing interesting about it. Sir Yaromir had these relatives, and they died. சிஸ்டர், அது வந்துட்டு கரெக்டான ரூட்டு தான். அது தப்பான ரூட் ஒன்றும் இல்லை. அதுவும் ஒரு ரூட்டாக இருந்துச்சு. அவனுக்கு அது ரூட் எடுக்க தெரியாமல் போயிடுச்சு. அவன் வேகமாக போனதுனால அவன் நேராக போயிட்டான். நான் மெல்லமாக அதனால திருப்பி வந்துட்டேன், அவ்வளோதான். Complicated Enzo, but all above board. போட்டு கொடுத்துருவோம். Pelzel told me in the stables that you took them from some bandits you killed. Pelzel don't know shit. It's like I said. All right. Okay. I believe another word Pelzel says. He's a good fella, but he's better with his hands than his head. No, you are right. That's nobleman's business for you. Just so. Take care, friend. இவன் வேற கதை சொல்கிறான், அவன் வேற கதை சொல்கிறான். எக்ஸ்ப்ளோர் த ஃபோர்ட்லெஸ் இன்னும் முடியல. இன்னும் ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்கானுங்களா? இதான் கிளாரா. Greetings, sir. I watched your duel against Michael. It was amazing. Don't take your defeat to heart. Michael's pretty tough. None of the men here can match him. நான் தோத்தே போலமா, ஏமாத்திட்டீங்க. I found out the hard way. அவனை அத்தனை அடி அடிச்சேன். You usually get battered even worse. You really made him work for his victory, didn't you? I did my best. And that's why I'm here, in fact. He knocked me about a bit. கரெக்ட் சிஸ்டர், நான் தான் அது. If you take a look at my wounds. அவன் முருகர் மாதிரி ட்ரை பண்ணா, நான் பிள்ளையார் மாதிரி ட்ரை பண்ணிட்டேன், அவ்வளவுதான். Show me so I know if I need to apply ointment, stitches, or the saw. It surely won't be all that bad. Don't worry, Sir Knight. கேத்ரினை பார்த்துட்டீங்க, இதுதான் கிளாரா. உங்களோட 2 கேரக்டர் வந்துச்சு. Well, I've done what I could. Better now? Aye. Much better. Thanks a lot. I'm glad. Will you tell me who you are? Henry. Lord Capon's retainer. We're on a mission from Lord Bomberghoff. எல்லாத்தையும் என்ன வளர்ற? I'm Clara. Nice to meet you, Sir Knight. I'm not a knight, actually. Oh, how come? You look like one. அதான் திருடி போட்டது. Knights are a separate class. Not every noble with a sword is a knight, you know. Please explain it to me then. Knight is the title of part of the lower nobility, but that doesn't mean that they're genuine dubbed knights. To be dubbed a knight, take the oath and so on, you first have to serve as a page for some time. And then you perform some great feat, like heroism in battle, and only then are you rewarded with knighthood. My word. I had no idea it was that complicated. I'd love to hear more.
but I have to go and get some more herbs. I'm running low. ஐயோ இவன் எடுக்கறான்னு Would வந்துருவானே you கூட like to come with போச்சுடா me and maybe tell me something about yourself? சரி போய் தான் I'm only too happy to escort such a comely maid. Comely? You'll make me blush. Come on then, let's go. If I don't get back soon, the sick will start to treat themselves with schnapps, and that wouldn't do. Shall we go? போலாமே. Our little fortress doesn't impress you much, I suppose. You must be used to real castles. Actually, that's why I'm so pleased you're here. A bit of excitement at last. Tell me more about knights. ஐயோ ஹெல்த் இன்னும் ஃபுல்லா இல்ல ஸ்லோவா ஏறுதுல ஹெல்த் அப்பாடா பரவாயில்ல. What have you seen? என்ன சொல்றான்? All right then. Some time ago, my native region, far from here, was plagued by a gang of bandits. ஆனா கம்ப்ளீட்டா 100% ஆகல ஹெல்த் கொஞ்சம் தான் ஏறி இருக்கு. Until I found their secret stronghold in an abandoned village. My lord's retinue, me included, went at them. There was a terrible battle. Our enemies were humans, and they fought like demons. A lot of blood was shed. But we were victorious. You really aren't any run-of-the-mill man-at-arms. At least I have nothing to fear when I'm with you. Tell me more, please. சரி சாசா மான்ஸ்டர் பத்தி சொல்லுவோம். Once, I was on the trail of this scoundrel, but the sly fox hid in the cloisters of Sasau Monastery. So I had to become a novice to track him down. Good heavens! So you're actually a monk? No. I entered the monastery under a false name. So I'd say I'm not a real monk. That's good to know. Thank you for telling me your stories. It's nothing like my life. I just patch up the lads when they come back cut up and bruised, like last time. But I have other talents too. அப்படினா டாலன்ட் இவன் யார் ஏதோ காட்டுல வந்துட்டு இருக்கான். இவன் அந்த ஸ்டிக் எடுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு போனவன்ல அவன். எடுத்துடா குச்சி கையில் ஒன்றும் காணோம் சும்மா வந்துட்டு இருக்க. இந்த பொண்ணு எவ்வளோ நேரம் ஃபாலோ பண்ணணும்? நினச்சிட்டா. This really is a lovely spot. If it was up to me, I'd just lie down in the grass and take it easy. But I can't. Why not? I have to gather herbs to treat the wounded. When the ointments and concoctions run out, they reach for the liquor. And if his lordship found out I was dawdling, he'd have my guts for garters. Does Sir Yaramir treat you badly? Not at all. He's a good master, but strict, I can't lie. Still, now you're here, you can help me with those herbs. Then maybe we'll find a moment. For dawdling? I can. Maybe I'll tell you some stories in return. ஒரு ஆளு ஜில்லர் ஹிஸ்டரி சொல்லி ஜில்லர்ல ப்ரோ இவன் எங்க ப்ரோ ஜில்லர் மாதிரி இருக்காங்க. Sure. I'll be glad to help. What do you need? I need marigold, a lot of it ideally. Then poppy and some sage. It all grows in the glade here, but Poppy, sometimes it takes sage, a while to marigold. find. All right. I'll be right back. Thank you. I'll wait here. இவ பறிக்க வந்து நம்மளை பறிக்க விட்டா. பாப்பி தானே அது? இல்லை எங்கே கிடைக்கும் அது? இது என்னது? மேரிகோல்ட். ஸோ இந்த ஆரஞ்சு கலர்லாம் மேரிகோல்ட் இது தேவை நமக்கு. பிரிட்டானியா மேரிகோல்ட் 5 ரூபா. ஆனால் இங்கே கடை இல்லை ப்ரோ, அதனால் காட்டிலேருந்து பறிக்கணும். 5 மேரிகோல்டு கிடச்சிருக்கு. இன்னும் மேரிகோல்டு இருக்கு. இங்கே இருக்குது, நிறையா இருக்குது. எட்டு மேரிகோல்டு எல்லாம் எடு. ஓகே மேரிகோல்டு எடுத்தாச்சு. இது பாப்பியா? அது ஆமாம் தான் பாப்பி. இன்னொரு பாப்பி. நரி வரப்போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்.
அடுத்தது வந்துட்டு சேஜ் கேட்டா. சேஜ் எப்படி இருக்கும்னு தெரியலையே. ஐயோ, சேஜ் எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது எனக்கு. இந்தியா மட்டும் உனக்கு தெரியுமாடா? Track. இங்கே ஏதோ வீடு இருக்கு பாருங்க. காட்டுக்குள்ளே பாலடைஞ்சு போன வீடு இருக்கு. பார்த்தனே சிஸ்டர் அங்கே இருங்க. இந்த வீட்டில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்துடலாம். அண்டிங்க சேஜ். அப்பா கிடைத்து விட்டது. எல்லாம் கிடைச்சிருச்சு. இருங்க, எதாவது சாப்பிட்றலாம் எடுத்த ஐட்டமை. ஈட். ஈட் மேன். ஓகே. நரி காட்டுக்குள்ளே நரி இருக்கு. அதுதான் கத்துதுங்க. அப்படியே உள்ளே போனோன்னா மாட்டிப்போம். நிறைய வந்துட்டு கடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் வந்து. அதுங்கிட்ட கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கும் நிறைய கூடலாம். மட்டைங்க எங்கே போனான் அவன்? பார்த்தீங்களா, இவ இங்கேயே இன்னும் தடவிட்டு இருக்கா. ஏமா எடுத்து வந்துட்டேன். Wonderful. Thanks a lot. You've really helped me out. You promised you'd tell me something. I will. Don't worry. But first I want to show you something. என்னது? மட்டும் வந்துட்டியாடா? என்ன காமிக்க போறா அவ காட்டுக்குள்ள? Now tell me what's so important that you couldn't tell me back there in the glade. I wanted to give you a riddle. A riddle? Riddle? Why? You'll know soon enough. Now listen. I bloom in silence, a petal's grace, a delicate charm in a hidden place, a whispered scent, a subtle ploy. What am I, elusive and coy? Solve this riddle, unlock the joy. I think she's called Clara. Rest உங்க பேர் சரியில்லவா? The petal I see here is called Clara. The right answer. Right answer. And now for your reward. ஐயோ ஐயோ, இது நான் எதிர்பார்க்கல. இருங்க கைஸ், இது நான் எதிர்பார்க்கல. நீங்க இல்ல சிஸ்டர். இது நம்ம சேவ் அண்ட் குவிட் கூட பண்ண முடியாதா? டைரக்டா குவிட் தானா? I'm not so considerate on the battlefield because as a true knight, Well, we should go back. well, pass me my Sure. Farewell for now, Henry, and thanks for your help. இது நானே எதிர்பார்க்கல.
ஆனால் இவகிட்ட நான் இன்னொன்று கேட்கணுமே. இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. அது என்ன பிரச்சனைன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமே. அது தெரிஞ்சுக்காம என்ன பண்ணுறது? Blessings to you. It's a good thing you've வெளியே come. வந்துட்டான். Excellent! My favourite retainer and protector just what I உங்களுக்கு needed. ஆப மாதிரி தான் The mission வச்சிருக்கான் is அவன். கரெக்ட். fulfilled. It was a good meeting. In fact, we had a nice long chat. So Yaromir is a pleasant fellow, and he promised to send some men to help Lord von Bergov, of course. So we got what we came for. What about you? Did you have fun? You could put it like that. And I saw some very strange things that make no sense at all. Everything about that fortress is damn fishy. Really? Like what? They're not so loud. The horses. குதிரை திருட்டு வந்திருக்காண்டா. நம்ம குதிரைடா அதெல்லாம். I'll tell you everything, but not here. For Christ's sake. This had better be good. Well, it's time we set off. Give me a moment. I need to check it out a bit more. Henry. Please, trust my judgment. இல்லை இங்கே செக் அவுட் பண்ண தேவையில்ல. ஆக்சுவலாக நான் இன்னொன்று செக் பண்ணணும்னு நினச்சேன். அதை பார்த்துட்டு கிளம்பிடலாம் நேரத்தை விட்டு. More trouble. We're here. Sure. I won't wait forever. If you don't turn up in time, you can catch up with me on the way, or we'll meet back at Trotsky. But I won't be... இருங்க. நம்ம பண்ண வேண்டியது வந்துட்டு எங்கே இருக்குன்னா, ட்ராட்ஸ்கிக்கு திருப்பி போகிறோம். ட்ராட்ஸ்கி கேசலுக்கு திருப்பி போகிறோம். இந்த நோமேட் கேம்ப் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான விஷயம் இருக்குது நம்ம அங்கே பண்ணுறதுக்கு. சரி வா போயிடலாம். I'm here, Sir Hans. Let's go. At last. ஓகே, திருப்பி ட்ராட்ஸ்கிக்கே வந்துட்டோம். Yo, this place again. Oh, it makes my blood run cold. But it's good we're back safe. உன்னோட தூக்கு மேடைக்கே What you திருப்பி told திருப்பி me on வந்துட்டு the way இருக்கு. about Nabokov was interesting and definitely fishy. Good work. We should report it to Lord von Bergov. Of course. Let's see him at once. ஆக்சுவலாக இந்த கேமில் ரொமான்ஸ் இருக்குன்னு தெரியும். ஆனால் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வரும்னு எதிர்பார்க்கல. Greetings, sir. I'm glad you got back safe. சும்மா தானே அவர்கிட்ட பேசிட்டு இருந்தோம். Now let's get down to business. Lord Capon, what news do you bring from Sir Yaromir? How many of his men can I count on? First of all, Sir Yaromir sends his respectful greetings, sir. And he says he will pray for your good health. He was most troubled by the news about the ambush on your company. He promised 2 armored horsemen and 3 infantry bowmen. Nevertheless, while I was negotiating with him, Henry took a look around the fortress and became somewhat suspicious. Very suspicious, sir. I'm listening. There are lots of horses stabled outside Nebokov. Suspiciously many. More almost than at the Samin stud, I'd say. That's true. I noticed that as well. So Yaromir has a regular army of horses there. And they can't explain where they got the horses from. Everyone had a different story. And when I asked about it, they got all flustered. அந்த பொண்ணுகிட்ட கேட்டுக்கலாமா அந்த குதிரையை பத்தி? He got quite twitchy when I asked about it. Well, well. Strange indeed. It Actually, seems that something fishy really is going on. It is good that you are so observant, gentlemen. Is that all? That's all, sir. Good work, youngster. But we haven't been idle either. We caught one of those bastards who புடிச்சிட்டானுங்களா? சூப்பர்டா. How? A stroke of luck, more than anything. He's under lock and key down in the dungeons. And? Did you get anything out of him, sir? It turns out he's a tough nut to crack. My men haven't yet got a word out of him. What about torture, sir? That is just it. The men are superstitious. They say unclean work fits only for an executioner, and it seems we don't have one here. So they just beat him a little. But the bastard certainly knows how to hold his tongue. Damn! I thought you might also be interested in what he knows. He's most likely from the same band that attacked you.
I don't know what you think about such superstitions, Lord Capon. But if you want to try and get something out of him, I will not hold you back. Make him tell you where his gang hides out, and I will be in your debt. And if someone in the region is helping them, I want to know who. That's an offer that's hard to resist, Sir Otto. I've a whole list of questions for that scoundrel, and superstitions mean nothing to me. All the instruments you need are right there. Make him regret the day he took up arms against us. We'll get him out now. I'm surprised how tender-hearted your men are. Especially after what that band did to you and your captain. But I haven't forgotten. We'll get it out of him. The hard way, if need be. I'm glad to hear it. You have already surprised me once or twice, so I'm interested to see if you can do it again. And if not, I shall just hang the bastard. As a warning to the others. Nevertheless, while we are dealing with nuisances, did you notice anything suspicious on my estate while I was away? Something that might put us on the trail of those scoundrels, say. I'm afraid I can't help you there, sir. While you were away, I spent my time, hunting. And after that, I was a guest in your cellars. That's true. And you, Henry? There are nomads here. The Inquisition has come to Trask. எல்லாமே உண்மைதான், நம்ம பார்த்தது எல்லாமே. இருங்க, இதுதான் important. The Inquisition is nosing around in Troskovitz. Well. I would love to know what they are looking for here. I shall task Ulrich with finding out. It is a good thing you mentioned. The best way to judge a noble is by those who serve him. And you are reflecting very well on Lord Capon. Now, to more pleasant business. My personal bodyguard, Lord Bartosz, also known as Black Bartosz, came back from Prague with me. An outstanding swordsman, among other things. So if you want to take your mind off things or fancy some training, as my esteemed guest, he will be at your service. You will most likely find him at the sword-fighting arena in the outer fortifications. Okay. That is all. Inform me about what you get out of the bandit. So, இப்போ அவனை பேண்டட் போய் டார்ச்சர் பண்ணணும். அதுதான் நம்ம டார்கெட் எடுத்தது. குளியல் போட்டு போயிடலாமா பேசாம? இந்த ரூம்லாம் நம்ம வந்திருக்கோம். யாரா அது? ஹான்ஸு விடோவா? ஓகே, நீ கிளம்பு. கதற விடுறோமா அவளை? ரைட்டு. Are you talking about the torturing? What else? Seems to me you were all too willing to do that dirty work. What was I supposed to do? It was a goodwill gesture. What's more, we finally have a chance to put the screws on someone who at least has some answers. Besides, from what you said, you don't particularly mind dirty work. I don't like it. It's our task. But don't get the wrong idea. I'm also hoping we'll manage it without nasty shit. I don't even know how to torture properly. I don't even know how to torture badly. For things like that, nobles have minions. Only now the minions. True. Come on. Let's get it over with as quickly as we can. So, it's up to us again. வா போய் டார்ச்சர் பண்ணிட்டு வரலாம். இந்த இடம்லாம் நம்ம திருட்டுத்தனமாக ஓடிட்டு இருந்தோம் போன எபிசோடில். எவ்வளோ தூரம் சுற்றணும் அந்த ஏரியாவில். இது என்னது? ஏதோ இம்பார்ட்டன்ட் ஐட்டம்ரா. Torturing people. What have I gotten myself into? யாரோ நம்மளை கூப்பிட்டாங்கல்ல ஹென்ரின்ட்டு.
ஐயோ இயர்ஃபோன்ஸ் வந்துருச்சு. வர ஏய் பாட்டிமா. Shit. இங்க இருக்கா? I'm always glad to see polite people like you. God be with you. God. Greetings, Master Guard. போடா After கேப்பான். you, Henry. நாம தான் ஃபர்ஸ்டா அதுலயும். New blood? Did the last two get tired? We're not Trotsky guards. I don't give a fuck who you are. I still won't tell you anything. Lord von Berghoff thinks otherwise. Aye? Then all three of you can go and hold hands on your way to hell. Ha ha! We've got a joker here. Who are you? Nobody important. That's for us to judge, if you wouldn't mind. And who are you, if you're not guards? அவனுக்கு That's தேவையில்லாத none of விஷயம். your concern now. You'll die today anyway. So, you can talk too, eh? Tough fella. Not just talk. He's good with the screws. Yeah. Is yapping all you're good for? அறிஞ்சிடலாமா? Ah! Fuck off! This is going nowhere. You know, my friend here is a blacksmith's son. And he knows well what to do with things like these tongues here. You won't get anything out of me. தாங்க வேணாடா, பின்னாடி நெருப்பு இருக்கு. So take those tongs and shove them up your arse, you horse and traitor. மெசேஜ் ரிட்ராக்டடா. அடி ஒழுங்கா விடல ப்ரோ. டாங்க்ஸ்க்கு போவோம். அறலாம் வேணாம், எடுப்போம், பொருள் எடுப்போம். They won't fit me, but they might fit you. Should we try? Anything. Just spare me the jokes, please. ஏய் எடுத்து ஏதாவது டார்ச்சர் பண்றா. Let's do what we came to do. You can see there's no point in fooling around with him. Now you're going to talk, you fucking louse. Understand? I'm not saying anything. இன்னும் பேசிட்டே தான் இருக்காங்க. டார்ச்சரே ஆரம்பிக்கல சிஸ்டர். who's there? Where's that band of yours hiding? I'll ask again. Where's your camp? You think you're real important, eh? A tough nut. A hero. But if you don't talk, some of your cronies will. And your sacrifice will be in vain. You'd have to catch one of them first. Idiots. Tell us where we can find that damn band of yours. Now! I can thrash you for hours and not get tired. So what's it gonna be? Are you gonna talk? Yeah. I'll tell you something. Fuck off! Threaten with torture. I've got lots of instruments here that can cause you the most excruciating pain. You look more like some fuck. Tearing, cutting, ripping. டேய் இத டார்ச்சர் பண்றா. பேசிட்டே இருக்கான். பேசியே சாவடிச்சிருவான் போல இருக்கு. தமிழ் படத்துல வர டார்ச்சர் மாதிரி இருக்குது. You can easily avoid all that if you start talking. I don't want to say exactly, so I don't look like a traitor. But we hide in the cliffs near Rock Tower. There's a soothsayer's cottage nearby. Bodana, or something she's called. She brings us water and sometimes Bodana. Bojana தான் வந்துட்டு இந்த இவ நமக்கு தெரிஞ்சவ. Her name is Bojana. Of course, Bojana. And as I recall,
She can hardly see. How exactly does she bring you water, eh? But you've loosened your tongue nicely. So let's carry on, why don't we? I suppose we'll have to go harder. Go lightly at first. Well, you think I don't know that? Ow! Oh, I said lightly. Want to try it yourself? I didn't even feel that. Can't you do any better? I can try. நாங்க Oh, fuck! You unwashed horse and cock! You have a chance to save what's left of your teeth. Where is your camp? In your mother's cunt! There's room for everyone there. Enough! You're not going to speak to me that way, you filth! Henry! Show him what you can do with a hammer. செத்தான் செத்தான் You don't have the balls! We'll see. Maybe soon you won't have any. Wait! 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 சொல்றியா இல்லையா It doesn't matter anyway. You'll never get there. We made ourselves a nice little nest in Nabokov. I knew something wasn't quite right. அடப்பாவி நர்பாகாஃப்ல தான் இருக்கானுங்க இவனுங்க Right in the lion's mouth. How did you manage that? Old Nabok is a gullible fool, like you two. And stupid as he is, he didn't have many men in the fortress. We took it with one finger up our noses. Just who are you people? I doubt you're just common bandits. Indeed not. இவனுங்க ஏதோ பெரிய We ஆர்மி actually நினைக்கிறேன் give a shit about the fate of this land. And above all, we don't want it fucked up by sellouts like you. Bollocks! You're nothing but a band of mercenaries raiding for coin. You're no different than bandits. So don't try to turn your crimes into something noble. I know quite well what you are. And I'll tell you in a language you understand. Is there a man among you they call Istvan? He's with your... Don't you dare say anything about my family. Do you know him or not? I don't know him, you whoreson. Istvan and us are old acquaintances. You think I'm so stupid that I'll tell you anything just for saying that? Shove it! சரி Let me jog your memory. நானே உனக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்தேன் கேட்கறதுக்கு ரெடியா இல்ல ஏட்ரா கத்தியட்ரா Wait! Wait! No! போச்சு ஏரியா கட் பண்ணிட்டா கைஸ் தம்பியாச்சு All right! All right! He's with us! So he's behind it. I could have guessed as much. Bollocks! He just joined us. I was against it. Some puffed up cock from Hungary or some other shithole, but his grudge against old Otto convinced a lot of people. And the commander too. Why were you against him? Talk. இல்லனா சத்தடா He was just odd. Seemed to me he didn't even want to go into battle. What's the point of a fella like that, right? Does he have a special sword? What special sword? Dobradilla. Henry! நம்ம சோறு Does தான் he or doesn't he? I don't know about any fucking sword! டார்ச்சர் இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணுவோமா என்ன சிஸ்டர் டார்ச்சர் பண்ணலாமா I don't know anything about any fucking sword! Really! Henry! That's not what we're here for! He knows him. He must know about it.
Burn in hell, you filthy bastard! He's not worth it. Stop! இன்னும் போல ப்ரோ. All right. யார் உன் லீடர் அத Someone must be சொல்லு. in charge of everything. இஷ்டவான் லீடர்ல தெரிஞ்சு போச்சு. Fuck off! உன பத்தி நல்லா சொல்றேன்டா உள்ள. To see what we tell him. So, if you do the right thing, we can put a word in for you. I don't want any mercy Fail it, from எல்லாமே von fail it. Berghoff, or from you two either. சரி அப்ப டார்ச்சர் தான். Why did you ambush us? Over by Rock Tower Pond. Fuck! That was you! I knew I saw you somewhere before, and I'm sorry it wasn't for the last time. You slaughtered a party of messengers, you goddamn monsters, my innocent men. In war, no one is innocent. All of you on von Berghoff's side deserve to die. ஓ அப்ப இவன் நல்லவனா இருப்பானோ? But we're not on von Berghoff's side. We came to him to negotiate an end to this senseless war. Only your damn band of outlaws put a stop to that. Ha! A likely story. There's no point in explaining anything to this numbskull. A firm hand is all he understands. சரி அப்ப அடிக்கலாமா டார்ச்சர் பண்ணலாமா? I'll டார்ச்சர் show பண்ணலாம். you. கரெக்டா தான் பேசுறானா? You murdered my people, so enjoy this, you sack of shit! Ah! ஒரே ஒரு அடி தான், நான் இன்னும் 2-3 அடி சேர்த்து அடிப்பான்னு நினைச்சேன். They were our friends. You filth! What? Satisfied now? You're not worth the effort. Somebody in the region must be helping you. I'll tell you no more. Nothing. Go and crawl back I to want your more von emotion. Berghoff. இல்ல நீ சொல்லியாவ ஒழுங்கா பர்சுவேட் பண்ணா பதில் சொல்ல மாட்டான். Go to hell, for Christ's sake! சிக்கனா ஒரு தடவை மிரட்டி பார்க்கலாம். Spit it out, nice and fast. Otherwise, you'll force me to use this thing. And I don't think you'll like it. Success. If I Kurva. The name, say the name! Older! Sabine! Ayyo. Groom. That's why he left his own wedding. Jesus Christ! And what about the others? Once von Berghoff finds out... All hell will break loose! But the people from the fortress are innocent! They know nothing! If you tell him, their blood will be on your hands! Von Berghoff isn't a madman. He'll meet justice out fairly. My arse! Hey, I think the என்ன பண்றது? interrogation is over. We'll see what Lord von Berghoff has to say about it. Go to hell! And von Berghoff too. I pray someone will send you there. Soon. சேச்சோ இப்போ வந்து அந்த கல்யாணம் ஆனவன் தான் பிரச்சனை. ரெபுடேஷன் லாஸ்டா? It looked like you were starting to enjoy torturing. டேய் நீ தான டார்ச்சர் பண்ணலாம்னு. Didn't like that much, to tell the truth. நான் பண்ண முடியாது. We let it get a little out of hand. We? I mean me. I should say so. I don't understand what got into you. He told us something, didn't he? That they're based in Imbark, and that bastard Ishvan has joined them. But what he came out with in the end about that Samin being an ally, I just can't understand it.
Why, for God's sake, has Sameen turned against von Berghoff? ஏன்னா அந்த It's வான் open பர்காஃப்ங்கிறவன் rebellion. அந்த செமீனை வந்துட்டு எதிரியா The பார்க்கறான். others in the fortress are in on it. அவர் மதிக்க மாட்டேங்கிறான். எதிரியா இல்ல I மதிக்க hope மாட்டேங்கிறான். they're innocent. But either way, it looks like a terrible mess. ஐயோ என்னங்க பண்ணலாம் இப்போ? Well, that's exactly why I think we should keep அமைதியா the இருப்போம். news about young Semeen's involvement to ourselves for now. I'm not so sure, Henry. Von Berghoff trusted in us. Won't be tired as if he ever discovers we lied to him. But do what you think is right. ஐயோ இவன் நம்மள டிசைட் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டான். மூஞ்சிலாம் கழுவிட்டு போகலாம். என்ன பண்ணலாம் சிஸ்டர் அண்ட் ஆலன் வேக் ப்ரோ நீங்களும் இருந்தால் சொல்லுங்கள். செமீனை போட்டு கொடுத்துடலாமா இங்கே இருக்கிற ராஜா கிட்ட? அவன் தான் வந்துட்டு ஏமாத்துறான்னு. செமீனுக்கு வந்துட்டு ஒரு 2 நாள் முன்னாடி தான் கல்யாணம் ஆச்சு. அந்த கல்யாணத்தில் ஃபஸ்ட் நைட் கூட வெயிட் பண்ணாமல் ஓடி போனதுனால தான் நாம் வந்துட்டு அந்த கல்யாண பொண்ணை போய் மீட் பண்ணி பேசினோம். பேசும்போது இன்னொருத்தன் பார்த்து நம்மளை எல்லாத்தையுமே அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயிலில் போட்டு இவனை சாவடிக்கிற நிலைமைக்கு வரைக்கும் கொண்டு வந்துட்டான். அந்த செமீன் போனவன் ஆளையே காணோம், எங்கே போனானே தெரில. இங்கே மறைஞ்சிட்டான். இங்கே தான் இருக்கானா? என்ன பண்ணலாம்? உண்மையாக சொல்லிடுவோமா பேசாமல் இவங்கிட்ட? அவங்கள்ட்ட தான் பேசணும் இப்போது. எனக்கு இவன் மேலேயும் சந்தேகமாக இருக்குது. நீ போடா வெளியே, நீ இருக்காது இந்த இடத்துல. Jesus Christ be praised. Good day. கிளம்புடா நீங்க இருந்து. சொல்லிடலாமா சிஸ்டர்? நீங்க என்ன சொல்றீங்க? God be with you. I bring news from the torture chamber. You discovered a dice. I will send for Burgrave Hashek. I want him to hear it too. We interrogated that captive, as you ordered, sir. And were you able to find out anything useful? I think you'll find some of it useful, sir. Speak then. Semeen is league with the nobody helped the bandits here. The bandit. இதை சொல்லிடலாம். பேண்டிட் இருக்கிற இடத்த சொல்லலாம். The bandits have a camp in Nebakov. Somehow they succeeded in occupying the whole fortress. What? How? Why? You met with Nebak yourself, Lord Capon. Did you not? As it turns out, they locked Sir Yaramir away and someone impersonated him quite convincingly. I'm sorry, sir. Very well. Apology accepted. At least we have found this out now. They'll soon learn what a mistake they've made. என்ன ப்ரோ சொல்லிடலாமா? ஃபர்ஸ்ட் இதை சொல்லுவோம், அதுக்கப்புறம் Prisoner confirmed that Istvan Toth is with them. Ah. That man in black armor, yes? I remember you mentioned him. Precisely. Black armor. As black as his soul. I understand you don't like him. But he's only one man. I'm more interested in that pack as a whole. Okay, சொல்லிடுவோம் விஷயத்தை. Our suspicions about Semeen were correct. We found out young Semeen was in it up to his ears. Which means precisely what? That he's in league with the bandits. And he left his own wedding just to ambush you. That madman. I will make him pay for that. Bro. And what of his father? And the people in the fortress? அவங்க தப்பு பண்ணல. Have they been covering for him all this time? I really don't think so. The Semeens don't strike me as being clever enough to plot this together. On the contrary. வெயிலா போச்சு. Only complete fools would dare stand against me. And those village idiots are just that kind. That's all we found out. ஐயோ அந்த வில்லேஜ் ஆளுங்களை சாவடிக்க தேவையில்ல ப்ரோ. இருங்க திருப்பி பண்ணுவோம் அதை. அவரு
இவன் பொறுமையாக வருவான். ரெண்டு பக்கம் இல்லை, இப்படி தான் ஏறும். சொல்லுவான், அந்த இன்னொரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த பக்கம் போகணும், வழி மறந்துட்டேனே. இந்த பற்றி தான். Careful. வந்துட்டோம். I bring news from the torture chamber. Excellent. We interrogated that cap. And were you able to find out? I think எல்லாம் முடிஞ்சது. டேரக்டாக செமீனை பற்றி சொல்லிடுவோம். என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். were correct. ஹாய் சிலர் ப்ரோ. We found out young Semine was in it up to his ears. Which means precisely what? That he's in league with the bandits. And he left his சரி, own... இந்த தடவை செமீன் பற்றி சொல்லிடலாம். சொல்லிட்டு it was just himனு Say சொல்லுவான். it was just him. Nobody else knew about it. Why are you so certain? The prisoner said so. And I don't think he lied to us. கொஞ்ச மாதிரி நம்பிடாங்களே. அப்பாடா வெரி வெல்லுன்ட்டான். The bandits have a camp. ஓகே, இவனுங்க இருக்கானுங்க. இடத்த பிடிச்சானுங்க, அதையும் Very சொல்லிடலாம். well. Apology accepted. ரெண்டு At கேம் least போடுறேன்னு we சொல்லியிருந்தேன் have சிலர் ப்ரோ found this மத்தியானத்துக்கு. outcome. They'll soon learn. The prisoner. Precisely. I understand. That's all we found out. I must say, you got quite a lot out of him. Certainly more than your men managed, Hashek. But sir, they... In any event, the die has been cast. Hashek, get your men ready. You will go to Semin and deal with that traitor. செமீன் போறாங்க. punishment, sir. Nebakov will be next in line. Lord Capon, Henry. We'll meet in the late afternoon by the stables in the upper courtyard. We அவர் won't சிலர் ப்ரோ wait 6 மணிக்கு for மேலே தான் சாப்பிடுவாரு. lads, so be there on time. ஓகே, நம்ம இப்போ இந்த இடத்துக்கு போக வேண்டியதுதான். செமீன் போயிட்டு ஓல்டா, அவன் பேர் ஓல்டா, செமீனோட இளவரசன் பேர். செமீனோட ராஜா பிரச்சனை இல்லை, அது ராஜான்னு சொல்ல முடியாது. அவங்க வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஊர் தான், சின்ன இதுதான், பெரிய ஆளுங்கள்ல. Greetings to you. ஹைடா. ஹான்ஸ் வாடா, செமீனுக்கு போகலாம். Should we ride out for Semine? Wait! We still have to wait for Hashek. We're not going to go there. Von Bergov is taking this all a bit too serious. Are you surprised? பாப்பா. He only got out of that ambush alive by a hair's breadth. Well, so did we. I'm going to go to the stables and wait there for our departure. Come with me if you want. சரி. All right. I'll wait with you. எவ்வளோ நேரம்டா? 24 மணி நேரமா அவன் கிளம்புறதுக்கு. Can we get going? போலாம் வா. I'm ready. I'm always ready, as many a wench will tell you. So mount up and we'll ride out. The rest of the company will join us on the way. We've got a long haul ahead of us, so to hell with unnecessary nonsense. Let's ride. நம்ம குதிரை. குதிரை சரியா போ. இந்த குதிரை நம்ம சொல்றதே கேட்க மாட்டேங்குது, ரொம்ப தொல்லை பண்ணுது. Young Semine, Easy. we're going to Nice get and him. slow. Crone and Maiden standing behind the gate. That was in Gable's riddle. ஆமா, சொன்ன ரிடில். க்ரோனன் மெய்டன் அந்த சீக்ரெட் இது கிடைக்கும்னு சொன்னான் அவன். சீக்கிரம் போடா. Henry, you and Lord Capon have already been to Semine, haven't you? ஆமா. Aye. In fact, I'd say I know my way around there pretty well. What? It's good to know the place you're going to when there could be trouble, knowing its strengths and weaknesses. Number of men hiding places, so I'll be counting on you if things go wrong there. I hope nothing goes wrong. I don't believe old Semine has joined the bandits. Can I ask you, what actually happened
when they ambushed you? You don't even want to know. சீக்கிரம் வாடா I நாய்க்குட்டி. need to know. They ambushed us as well. We've got a score to settle with them too. I meant to say, I don't want to talk about it. Well, if you tell me, maybe we'll learn something that will help us. I suppose you're right. Even if it is an unpleasant memory. Trust me. I know what you're ஐயோ talking கொஞ்ச நேரம் about. ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். அந்த ரெஸ்ட் எடுத்தா லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகல. லைஃப் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ரெஸ்ட் எடுத்தா அதுல ஆகல. I've seen a thing or two. But this was a massacre. They ambushed us from hiding. There was a terrible explosion, smoke everywhere, and they showered us with crossbow bolts and God knows what else. Smoke? I don't know what kind of வெடிகுண்டுலாம் யூஸ் பண்ணானுங்களா என்ன? but all manner of confusion broke out among our men. They took advantage and spared no one. They killed his lordship's field surgeon and even a maid servant on the cart. But the worst thing is, they killed young Master Albert, Sir Otto's page. I was fond of that boy. Sorry to hear that. He protected Lord von Burgo with his own body like a true knight. Saved him and paid the price himself. இவன் கூட தான் பேசணும் சிஸ்டர். அதுக்காக தான் கடைசியா போயிட்டு இருக்கேன் நானு. Others would have shit இவன் கூட தான் themselves. பேசிட்டு வரணும். Only he was the son of a respectable family. And now Lord von Burgo will have to tell his father. How did you manage to escape? After the initial chaos, I managed to get a few men together and fight back. We had better armor. Hi Black Cat sister, welcome to the stream. Just like that. Aye, it was odd. குதிரையில போயிட்டு இருக்கோம் சிஸ்டர் நம்ம. Once they lost the advantage of surprise, they wouldn't risk it anymore. ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்துருச்சு அதை தடுக்கிறதுக்காக. Maybe they were going for von Burgo and his போட்டம் ப்ரோ ஆனா கத்திட்டே வருது ப்ரோ. கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான சிக்கன் கொடுத்தா நீங்க தான் பாத்தீங்களா? சிக்கன் லெக் பீஸ் கொடுத்தோம் ப்ரோ அதுக்கு. We're on the ground at that point. Yeah, there's something to that. குதிரை நம்மள அடிச்சுக்க முடியாது. நம்ம ரேஸ்லாம் ஜெயிச்சாலே. So he was unable to flee with the others. He hid in the woods, but he didn't get far. Yes, குதிரை ரைட். They left him there. எப்படி இருக்கு ஊரு? நல்லா இருக்கா ஊரு இந்த ஊரு? Would you recognize any of them? Damn right I would. They were masked. But if I see some bastard there with a cut-up leg or a scar on his face, it's clear they were in on it. And then there'll be hell to pay in Semine. Disagree. Sure they deserve to be dealt with justly. And my men didn't deserve justice? Young Master Albert, the Sawbones, every man who fell was a good and decent fella. I'll never forget. குதிரை வந்து நாம தான் சிஸ்டர் பக்காவா ஓட்டுவோம். ரேஸ் வெச்சோம் சிஸ்டர் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. ரேஸ் வந்துட்டு சப்பையா ஜெயிச்சிட்டான் அவன். ஹாய் முருகன் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கிளைமேட் இப்ப நல்லா இருக்கு. திடீர்னு மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிருந்த இந்த இடத்துல தான் பிரச்சனையே. That villain is no ordinary bandit, I'll tell you. So we have the honor of encountering the same band. இப்போ நம்ம எங்க போயிட்டு இருக்கோம்னா இந்த ராஜா ஒருத்தர் இருக்கான். அந்த பக்கம் ஒரு ஃபோர்ட் இருக்கு. அந்த ஃபோர்ட்ல ஒரு ராஜா இருக்கான். அவனை வந்துட்டு ஒரு குரூப் திருட்டு கும்பல் வந்துட்டு கொல்ல ட்ரை பண்ணிருக்காங்க. ஆனா தப்பிச்சிட்டான். ஆனா அவனை கொல்ல பார்த்தவன் வந்துட்டு இந்த சின்ன இந்த ஊர் நாட்டாமன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நாட்டாம பையன் அவன் வந்து ட்ரை பண்ணியிருக்கான் கொல்றதுக்காக. ஸோ இப்போ அந்த நாட்டாம வீட்டுக்கு போயிருக்கோம். இவன் தான் அந்த நாட்டாம. Open the gates for Lord Burgoff's emissaries. போச்சு. நாட்டாம டென்ஷன் ஆறாரு. சம்பவத்துக்காகவே தான் போயிட்டு இருக்கோம். நான் எங்க இருந்தேன்னு கேட்குங்க. நான் சேலம் ப்ரோ. ஃபைட்டா என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. இருங்க பார்ப்போம் என்ன ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். பாவம் நாட்டாம கூட நம்ம 1-on-1 டியூல்லாம் பண்ணியிருக்கோம். நல்லா சண்டை போடுவார் நாட்டாம. It's about time you also let us in. Welcome, Hashek. Clara sister. Company ரகசியத்தை வெளியே சொல்லக்கூடாது. Light visit, gentlemen. Such a hearty welcome. Surely you wouldn't be angry at the Burgrave of Trotsky for merely passing by. Certainly not. கம்பெனியோட சீக்ரெட்லாம் அவன் கம்பெனிலேயே தான் இருக்கணும். வெளியே வரக்கூடாது.
I don't suppose it's lodgings for the night you're after, gents. You're right about that. You can stuff your lodgings. I'm interested in that youngster of yours. Where's Older? Are you hiding him? What do you mean, Hashek? Don't play games with me. அவனுக்கு நாட்டாம உண்மை தெரிஞ்சிருக்குங்க. தெரியாம ஒண்ணும் இல்ல. He helped ambush Lord von Burgo's company. So where is he? My Older? But That's a serious accusation, Hashek. Unless you've got evidence, I'd advise you and your whole company to ride back to Trotsky on the double. You two, what's the meaning of this? ஐயா நம்மள கேக்குறானே. Let's talk it over calmly. Maybe it's just a misunderstanding. Misunderstanding my arse. Yeah, தொப்பி சூப்பரா Just இருக்கு. look at him. He knows very well what this is about. You should tell us what you know, sir. For your own good. Come on, spit it out. Where are you hiding him? I've no idea what you're talking about. Do I have to turn this place upside down? Stop bullshitting me. How dare you? I withdraw my offer of hospitality. Leave, knights. We're finished here. You're the one who's finished. Hey, You don't get your head around what's going on here. In the name of Sir Otto of Burgo, I'm giving you your last chance. Talk. My God, he சிஸ்டர் அவன் வேகமா வந்துட்டு ரேசிங் லைனை தாண்டி போயிட்டான். நான் ஸ்லோவா வந்தனால ரேசிங் லைன்ல கரெக்டா திரும்பிட்டேன். அவ்வளவுதான். my only son, Hashek. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஏமாத்தலாம் இல்ல நம்ம. But don't take my Older from me. Where the fuck do you think we are? In some market where you can bargain with me? Your son helped murder my people. And you expect me to let him go? Hand him over, or this place will be reduced to ashes. வச்சு பிரச்சனை பெருசாகறானுங்க. Hashek, you can't do that. Can't? As you think Lord von Burgo can be betrayed by his very own subjects. So, what'll it be, old man? Will you start cooperating? Or would you rather taste my wrath? You're going too far. Leave your anger aside. We have to keep a cool head. I'm sure we can sort it out another way. We'll arrest Older and take him before Lord von Burgo at Trotsky. Lord von Burgo won't waste words with such rabble. இவன் என்ன இவனாவே எல்லாத்தையும் கொல்லுவான்னு இருக்கான். இவனுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தது? And you haven't. Your mistake. Older won't pass through the gate of this fortress alive, nor anyone who stands in my way. Ayyo, I'm going to start this. Calm down. Easy, Hashek. No one's standing in your way. RPG game, sister. Role-playing game. Story driven. நிறைய story driven. Understand me. If you had a son, you wouldn't hand him over to the executioner either. Keep resisting me, and I can promise he'll never make it to the executioner. அதுதான் நம்ம policy, sister. ஏமாத்தவே மாட்டேன் நானு. I swear. Shut your mouth, gnarly. Everyone who's with those bandits is a vile traitor. And everyone helping them as well. எல்லாமே இந்த கேம்ல சண்டை போட்டு தான் முடிக்கணும்னு தேவையில்ல. சண்டை போடாம Hashek, don't overdo it. Older deserves a fair trial. இந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் நம்ம கொல்லணும்னு நினைச்சா கூட கொல்லலாம். ஆனா பேசி தீக்கணும்னு நினைச்சா கூட பேசி தீக்க ட்ரை பண்ணலாம். You surely don't believe them, do you? I'm going to burn down this nest of vipers. And if anyone tries to stop me, I'll make no distinction between you and them. Well then, which side are you on? Nothing is going to be burned down. That's not what Lord von Burgov wanted of you, Hashek. Come to your senses. You won't tell me what to do or not do. I'll have my revenge on these bastards. And nobody will stand in my way. Not even you. Enough talk. Guards! To arms! Hammer them! Traitors! இப்போ நான் யார் கூட சண்டை போட்டுருக்கேன்? சத்துட்டான். Your choice, traitor. It's a wonder you're still We can go home. Useless! Don't spare him! நம்ம யார் கூட வந்தோமோ அவனுங்களே கொன்னுட்டோம் guys. You got him! Take that, you shit!
hardly worth staining my hands for. Yeah! Nice hit! There's more of them! Bastard! இன்னும் வரானுங்களா? Defend the tower! Can't aim like this, damn it! What the fuck? என்ன ப்ரோ? Bergov will பண்ணாதது hang ஒண்ணு us for நடந்தது this. ஒண்ணு. All of us? There was no other way. Thanks. Thank you. படுத்து தூங்கி மூஞ்சி கழுவணும், அதுதான் சரியாகும். இல்லைன்னா மூஞ்சி அப்படிதான் இருக்க போகுது நமக்கு. Von Bergov did this. டேய் ஓல்டா, நீ தான்டா எல்லாத்துக்கும் காரணம். Von Bergov didn't want anything like this. We were just supposed to... Fuck! He was taking revenge for the ambush. If you'd listened to me, I told you to... It doesn't matter anymore who told who what, goddammit! That was yesterday's shit! Now it's all new. அவனும் கூட வந்து அவனே கொன்னுட்டான். Von Bergov will be expecting Hashek to return. Exactly. And when he finds out what happened, he'll raise Samin to the அந்த ராஜா அந்த ground. இடத்தையே What அழிச்சிருவான். are we going to do? First, I have a few questions for ஆமா Older ஃபர்ஸ்ட் here. அவன்கிட்ட All கேட்கணும். right. But quickly, please. நீ Why என்ன did you பேண்டேஜ் join சொல்ல those சேர்ந்த? bandits? Because von Bergov is a traitor. A scourge of this land. Isn't that clear? Your father is his vassal. Didn't it occur to you what would happen when he found out? Besides, a noble siding with such a rabble. If I'd known, I'd never have consented to such a thing. Believe me. Because your spine is so bent from old age that you can't even stand up tall and straight anymore. Those டேய் bandits, உன்னை as you காப்பாத்தணும்டா call நாங்க them, எல்லாரும் are சேர்ந்து the இப்போ. only people in this domain with the courage to stand against injustice for a righteous cause. But it seems that means nothing to all you here. Enough. Remember who we owe our lives to. நான் And இல்லைன்னா a little சத்துருப்படா நீ humility. நேரத்துக்கு. Since we've lost everything else because of you. I'd rather live in squalor than in a golden cage as von Bergov's rat. இது மட்டும் யோசிச்சு பாருங்களேன். இவனுங்க கூட சைடு ஆயிட்டு வந்தவனுங்கள கொன்னுட்டோம். அவனுங்களோட சைடா இருந்தா இவனுங்க எல்லாத்தையும் கொன்னுட்டு இவனுக்கு இழுத்துட்டு போயிருக்கணும் நேரத்துக்கு. கதையே மாறி இருக்கும், கம்ப்ளீட்டா டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். இந்நேரத்துக்கு நம்ம வந்துட்டு அந்த ராஜாவோட இடத்துக்கு போயிருப்போம். ராஜாவோட இடத்துல உட்காந்து இவனை பிடிச்சி உட்கார வச்சு கேள்வி கேட்டுட்டு இருப்போம். இந்த இடமே அழிஞ்சிருக்கும், நெருப்பு பத்திட்டு எழுந்திருக்கும். யாரா அந்த பேண்டிட் ஃபர்ஸ்ட் அத சொல்றா? Allies of yours. Good checks, for the most part. That's all you need to know about them. They're common murderers. They took the lives of my people, innocent people. No one who tries to strike bargains with von Bergov is innocent in our eyes. Now you've gone too far. This is a war. All sorts of things can happen. சரி இருக்கறதுல கரெக்ட்டான விஷயம் என்னன்னா இவனை அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டி போறது தான் கரெக்ட்டான விஷயம். There will be no peace in this domain. There's no peace because of that very band of yours. The one you even left your own wedding for. ஆமா கதை ரொம்ப பெருசு Black Hat Sister, பெரிய கதை. நீங்க முன்னாடி இருக்கிற எபிசோட்லாம் பாருங்க, சூப்பரா இருக்கும், ஸ்டோரி பயங்கரமா போகும். இது லிட்டரலி வந்துட்டு கேம் ஆஃப் தி இயர் நாமினி இது. இந்த வருஷத்துக்கு நாமினி ஆகுது இது. Why do you ask? Because I have a feeling you must have come across him. And he has something that belongs to me. Aye. I know the name. He joined us not long ago. He's a traitor. Traitor or not, we can use every man who will stand against von Bergov. கேம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஈஸியா ஒரு 36 to 42 hours வரும். மெயின் ஸ்டோரி மட்டும் சொல்றேன் நானு. நம்ம ட்ராக்ஸ் கவர் பண்றதா வழி இல்ல. We'll have to cover our tracks. What do you propose? Well, it might sound mad, but Hashek was planning to burn down the fortress, and I think I know where this is going. ஆமா. We must do the same. தப்பு பண்றது. Burn down our family seat. Oh, older. Henry's ஆமா right. சிஸ்டர் 40 hours கேம் டைம். நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு 12 hours மேல ஆடி இருப்போம்னு நினைக்கிறேன். Do you have anywhere to go? Yes. கதை பிடிக்கணும், செம இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகும் சிஸ்டர் இது. Be sure to go as far as possible. And you should set off this very night and make sure no one sees you.
We'll give ரைட்டு. ஸோ இது வந்துட்டு எப்படி போகும்னா, இந்த உங்களுக்கு வெறும் ஆக்ஷன் மட்டும்தான் வேணும், சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும், அடித்து கொண்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்ட் செட்டோட சில பேர் வருவாங்க. அவங்களுக்கு இந்த கேம் செட் ஆகாது. இந்த கேம் வந்துட்டு ஒரு மூவி ஸ்டைலில் வந்துட்டு, ஆனால் மூவி மாதிரி போகாது, நம்ம தான் ஆடணும் ஃபுல் கேமும். ஒரு ஸ்டோரி நல்லா ஸ்ட்ராங்கான பேக்ரவுண்டோட ஒரு ஸ்டோரி வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த கேம் வந்துட்டு சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். இதுக்கு வந்துட்டு ஐஎன்ஜி அதிலலாம் ரேட்டிங் வந்துட்டு 9/10. அதுக்கப்புறம் ஸ்டீம் ரேட்டிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா 92% 94% போட்டிருக்காங்க இந்த கேமுக்கு. ஸோ இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான்னா, இந்த எஸ்டேட்டை வந்துட்டு எரிச்சிட்டு எங்கேயாவது ஓடி போயிடுங்கடா அப்படின்னு சொல்கிறான். அப்போ எல்லா கேம் பெருசாக யூஸ்வலாக 16 to 24 hours பக்கத்தில் எடுப்பாங்க. ஆனால் இந்த கேம் ரொம்ப பெருசாக எடுத்திருக்காங்க. இந்த கேம் 40 hours மேலே எடுத்திருக்கான். And then we'll send news to von Bergov and then it's in God's hands. Von Bergov already knows the outlaws are based in Nebakov, and he's planning a big raid. We can take advantage of that. If we're lucky and he believes what So Henry and I estate tell எரிச்சிட்டு him, ஓடிடுன்றான். hopefully he'll only take out his wrath there. Meanwhile, we could flee. And leave them to their fate. Betray my comrades in arms. டேய் நீ இன்னும் திருந்தலையாடா? Look around you, damn it. Was this not enough for you? If he wants, von Bergov will raise every castle for miles around to the ground. When does von Bergov want to attack Nabarkov? Only he knows for now. And don't even think about warning them. We must disappear immediately. The two of us will go back to Trotsky now and put on the best charade we can for von Bergov. And not a word to anyone about what happened here. Anyone. அவன் திருந்தல சிஸ்டர், அவன் திருந்தவே இல்லை. And if we ever meet again, I'll repay you. Let's not delay any longer, Alder. கிளம்பி போங்கடா எல்லாரும். And you. எஸ்டேட் அழிச்சிட்டு ஓடுங்கடா. அவ்வளோதான், எஸ்டேட்டை கொளுத்தி விட்டாச்சு. We should ride back. Report this to von Bergel. அவ்வளோதான், எஸ்டேட் கொளுத்தியாச்சு கைஸ். யாரெல்லாம் வாட்ஸ்அப் சேனல்லாம் இன்னும் ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அதில் தான் நான் அப்டேட் போட்டுட்ருக்கேன். ஹான்ஸே, ஓ நாமளும் எடுக்கணும்ல. இல்லை என்ன பட்டன், எடுத்தாச்சு. ஸோ இது நைட் ஆச்சுன்னா இந்த இது பிடிச்சே ஆகணும் இந்த கேமில். இதை நம்ம பிடிக்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஊரோட ரூல்ஸ் படி இருட்டில் வந்துட்டு இந்த கையில் நெருப்பு பந்தத்தோடு தான் போகணும் வெளியே, எங்கே போகிறதா இருந்தாலும். அது இல்லாமல் போனான்னா அரெஸ்ட் பண்ணுவானுங்க. Definitely. கரெக்டாக தான் சொல்லுவோம். You saw the hell Hashek and his men let loose, didn't you? That's true. But von Bergov won't just let it go. நம்ம தான் எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டே இருக்கோம். இப்போ notices something. இப்போ போய் வாங்கி கட்டிக்க போகிறோம். இருக்கு. Fuck. What then? We'll have to pretend we didn't want to get involved and only survived due to luck. Right. Hashek wanted to handle it himself and leave us behind, so we only just made it out. இந்த கேமில் வந்துட்டு இது வரைக்கும் இருக்கிற ஒரே பிரச்சனை வந்துட்டு ஒரு சில 18+ கண்டென்ட்டு அது வந்துட்டு கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, ஸ்டாப்பும் பண்ண முடியல. அது ஒன்று மட்டும் தான் வந்துட்டு இதாக பார்க்குறேன். மிச்சப்படி கேம் வந்து சான்ஸ் இல்லை, சூப்பராக பண்ணியிருக்கானுங்க. ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இந்த கேமு. அதுவும் என்ன அதிசயமோ, தமிழ் கேமிங்கில் வந்துட்டு யாருமே இந்த கேமை பண்ணல இது வேறு. தமிழ் கேமிங் கம்யூனிட்டி ஃபுல்லாகவே சொல்கிறேன், என்டையர் நம்ம பசங்க எல்லோரும் இருக்காங்களா, யாருமே இந்த கேம் இது வரைக்கும் பண்ணல. ஹாய் சூர்யா ப்ரோ. அவுட் ஆஃப் த ஃபயரை த்ரோ வெளியே அது அவனுங்களே எரிய வச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. அந்த எங்கே அந்த இது போயிடுச்சு, எங்கே அது தெரியல. அந்த இது முடிஞ்சிருச்சு, எரிஞ்சிருக்கும் நேரத்துக்கு. இதோ இங்கே இது வரைக்கும் தான் இவங்க கூட ரேஸ் வச்சோம். அந்த ரேஸ் தோற்றோம், அதுக்கப்புறம் 2வது ரேஸ் ஜெயிச்சிட்டோம். செகண்ட் ரேஸ் வந்துட்டு பக்காவாக பிளான் பண்ணி ஸ்ட்ராட்டஜிக்காக ஓட்டி ஜெயிச்சிட்டோம் நம்ம. என்ன கிளாரா சிஸ்டர், கரெக்டு தானே? அந்த கேசல் தான் போகிறோம், ஃபோர்ட்டு.
ஸோ அந்த ஃபோர்ட்டுக்கு போயிட்டு அவங்ககிட்ட விஷயத்த சொல்லிவிட்டு லைவ் என் பண்ணிடலாம் இன்றைக்கி. அதுக்கப்புறம் நைட்டு வந்துட்டு 9:30க்கு வந்துட்டு சைபர் பங்க் 2077 கன்டினியூ பண்ணுவோம் அந்த லைவ். அது சூப்பராக போயிட்டுருக்கு. இவன் வேறு கியானோ ரீவ்ஸ் வேறு என்ட்ரி கொடுத்துட்டான். கியானோ ரீவ்ஸோட கதை தான் இனிமேல் அங்கே. கியானோ ரீவ்ஸ் என்ன பண்ண போகிறோன்னு தான் கதையே இருக்க போகுது சைபர் பங்கில். இது ஸ்கிப் பண்ண முடியாதா இவனுக்கு போகிறது? போயே தான் ஆகணும் போல் இருக்கே. கரெக்டரோ நாம் ஹிஸ்ட்ரி கிரியேட் சேச்சா ரேஸ் லூஸ் பண்ணி ஆப்பரண்ட்டை கொல்றது ஏமாத்துறது இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. எதாக இருந்தாலும் நியாயமாக நடந்துக்கணும் ப்ரோ. ரேஸ்லலாம் அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாது ப்ரோ. நியாயம் தர்மத்தோட தான் ஆடணும். நியாயம் தான் நம்ம பாலிசி. கரெக்ட் சிஸ்டர். அது இல்லாமல் நம்ம ஆடுறதில்ல. இல்லை ஆலன் வாக்கர் ப்ரோ, இந்த கேம் வந்துட்டு நிறைய பேர் ஆட மாட்டாங்க. ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம சைடில் ஆடியன்ஸ் இதுக்கு கம்மியாக இருப்பாங்க. இது வந்துட்டு இந்த ஆடியன்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஃபாரின் ஆடியன்ஸுக்கெலாம் வந்துட்டு ரொம்ப செட் ஆகிடுச்சு. இந்தியன் ஆடியன்ஸுக்கு வந்துட்டு இது வேறு செட் ஆகலை இந்த கேம். நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு சின்ன ஆடியன்ஸ் மட்டும் தான் பார்க்குறாங்க இந்த கேமை. மற்றவங்க யாரும் பார்க்குறதில்ல. செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க கிராஃபிக்ஸ். ஆனால் சூப்பராக இருக்குது. இந்த கேஸில் இவனுங்க போகிறது எல்லாமே. ஜிடிஏ கேம்லலாம் அது வேறு கேம் ப்ரோ. இதில் நம்ம வந்துட்டு நல்ல கேரக்டர் ஆடுறோம்ல, அதனால். வெளியே கேம்ப் போட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கானுங்க. நம்ம 2 பேர் தான் போகிறோம். நம்ம சொல்கிறதெல்லாம் நம்புவானான்னு தெரியல. இப்போது நம்ம அடிச்சு விட போகிற கதையெல்லாம் நம்புறானா இல்லையான்னு பார்க்கணும். இப்போது டே பொய்யாடா சொல்கிறீங்க அப்படின்னா மாட்டணும். இது ரியல் லைஃப்பில் இருக்குது சிஸ்டர். இந்த என்டையர் கேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஃபாலோ பண்ணுறான் அவனை. இந்த என்டையர் கேம் வந்துட்டு யூரோப்பில் இந்த மாதிரி இடம் போய் இந்த மாதிரி கேசல்லாம் இருக்குது யூரோப்பில். அதெல்லாம் இப்போ அழிஞ்சு போச்சு கேசல்லாம். இந்த மாதிரி கேசல்லாம் போய் நிஜமாக எடுத்து இந்த கேம் பண்ணியிருக்கானுங்க ஆக்சுவலாக. அதனால தான் இந்த கேம் ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. ஒன்று ரியல் லைஃப்பில் இருக்கிற இடத்த வச்சு தான் அது பண்ணுறாங்க. ஐயோ டே நில்லு ஸ்டாப். ஐயோ கீழே விழுந்துட்டேன். தெரியாமல் ஏதோ பட்டன் அழுத்தி விட்டாங்க. கீழே விழுந்துட்டேன் குதிரையிலேருந்து. ஹேய் கேத்ரின் இருப்பாள். எங்கே கேத்ரினை காணோம்? மூஞ்சி நான் எத்தனை தடவை தான் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு ரத்தமாக இருக்குது. கேத்ரின் தூங்க போயிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வார் வந்துட்டு இந்த ஊரே குழப்பமாக இருக்குது ப்ரோ. இந்த ஏரியாவே சரியில்லை ப்ரோ. ஆளுக்கு ஒவ்வொருத்தையும் இன்னொருத்த முதுகில் குத்திக்கிட்டே இருக்கான் அந்த கேம் ஃபுல்லாக. இப்போ ஒருத்தன் தான் ஒரு நாட்டாமல் இவன் முதுகில் குத்தி இருக்கான். நாம் வந்துட்டு இவன் முதுகில் திருப்பி குத்திருக்கோம். ஆனால் தெரியாத விஷயம். மேலேறான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே தான் ப்ரோ. நம்ம ஊரில் தான் ப்ரோ. நம்ம ஊர்னா தமிழ்நாடு மட்டும் சொல்ல, என்டையர் இந்தியாவிலே சொல்கிறேன். இங்கே தான் வந்துட்டு இது பெருசாக யாரும் வந்துட்டு இது பண்ணுறதில்ல. ஆனால் இந்த கேம் வந்துட்டு யூரோப்பு, யூஎஸ், மற்ற கண்ட்ரிலாம் சூப்பர் ஹிட்டு. பயங்கர ஹிட்டு கேம் இது. இந்த இயர் கேம் ஆஃப் தி இயரில் பாருங்கள் இந்த கேம் வரும். இது வரைக்கும் கேம் ஆஃப் தி இயரில் கேரண்டியாக இந்த கேம் இருக்குது. ஸ்பிளிட் ஃபிக்ஷன் இருக்குது. ரெண்டுமே உள்ள என்ட்ரி இருக்குது கேம் ஆஃப் தி இயருக்கு. எங்கடா அவன் நேரம் அவன் பெட்ரூமுக்கே போயிடுவான் போட்டிருக்கேன். அவன் எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் பெட்ரூமில் தூங்கிட்டு இருக்க போகிறான். அங்கே போய் அவன் நிற்க போகிறான். டே இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சான்னு சொல்லிக்கிட்டு.
கரெக்ட் ப்ரோ. பெட்ரூமே வந்துட்டான். இங்கே ஏதோ மெய்டு தூங்கிட்டு இருக்கு. தூங்க வந்திருக்கியாடா நீ ப்ரோ? தூங்க வந்திருக்கான் ப்ரோ இவனும். அடப்பாவி, இவனுக்குன்னு தனியாக ஒரு மெய்டு வேற வச்சுருக்காங்க. இருங்க, அப்போ நாமளும் போய் தூங்கிட்டு வந்துடலாம். பெஸ்ட் அதுதான். நான் கூட வேறு ஏதோ விஷயத்துக்காக வந்திருக்கான்னு நினச்சேன். அவன் கூட போய் பேச போகிறான்னு நினச்சேன். நமக்கு ஒரு கன்றாவியான ஒரு ரூம் கொடுத்துருந்தானுங்களே, அந்த ரூமில் போய் தூங்கிடுவோம் வாங்க. மாட்டு வாடா. நம்ம கொடுத்தது இந்த ரூம் தானே? லாக் பிக்கா? இல்லை, இந்த ரூம். கரெக்ட். ஓகே, ஸ்லீப். இந்த கேம் ஸ்லீப் பண்ணால் தான் சேவே ஆகும். கேம் சேவே ஆகாது. என்ன கொடுறது? ஃபேமிலி பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம் கொலை தானே பண்ணுவோம். அது நைட், இன்னொரு நைட் ஏதாவது பண்ணுவோம். தப்பு. கோஸ்ட் கேம் ஜிடிஏ மாதிரி தான் இது. பட் இந்த கேம் கிராஃபிக்ஸ்லாம் சான்ஸே இல்லை. இதோட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு இது சின்ன டெவலப்பர். இவங்க ஒன்றும் பெரிய டெவலப்பர் இல்லை, குட்டி டெவலப்பர் தான் ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால். ஏன்னா குட்டி வாடா போய் பேசுவோம்டா. குட்டி டெவலப்பராக இருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு ஹிட் ஆனதை பார்த்துட்டு தான் வந்துட்டு இவன் வரமாட்டானா, நாம தான் போய் பேசணுமா? நாசமாக போச்சு. அவனா ராஜால அல்லது வேற யாரோ. ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட சக்ஸஸை பார்த்துட்டு தான் வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட் வந்துட்டு நிறைய காசு கொடுத்து இவனுங்களை வந்து பெருசாக எடுக்க வச்சுருக்கானுங்க. சூப்பராக பண்ணுங்கடா, எவ்வளோ காசு வேணால் செலவு பண்ணுங்கடான்னு சொல்லிட்டு எடுக்க வச்சுருக்காங்க. வந்துட்டேன்டா. மூஞ்சி க்ளீன் ஆயிடுச்சா இப்போ? Back from Samin, sir. About time too. We will talk about everything in my chamber. Let's go. Sir, with regard to Samin, I hope you bear some good news, Lord of Perkstein. Unfortunately not, sir. Things went wrong. And old Samin and his people attacked us. What? And where is Burgrave Hashek? Hashek is dead. Dead? How? And what of his men? It grieves me, sir. But none of them survived. How did it happen? Speak. It turns out Alder was working with the bandits. He even left his own wedding to help them ambush you. That rat! Lord Samin didn't want to turn over his son, so a battle broke out. Hashek and his men fought valiantly, I must say. And what happened then? It sounds like the Samin folk stood no chance. At first not, sir. It was all over soon. So then we searched the fortress and found Alder wounded. And the Burgrave gave orders to kill him, just like his father. Well, they would have ended up on the gallows anyway. I still don't understand what happened with Hashek and my men. Well, up till then, everything went smoothly, if you could say that. Hashek ordered the fortress to be torched as a warning to others. But then, the rest of the Samin garrison suddenly pounced on us out of nowhere, and a terrible massacre started. Hashek. Never in my life have I seen anyone fight like that. But to no avail. In the end, the fortress was in flames, and only the two of us made it out alive.
I hope the flames could be seen all the way to Nabakov. Those bastards will soon meet the same fate. That will be all for now. I will speak with the Chamberlain about the steps we shall take against Nabakov. I will announce my plan to all my vassals and allies at the evening feast. I will be expecting you both. சரி ஈவினிங் ஃபீஸ்ட்டுக்கு நம்மளை எதிர்பார்க்குறானோ So we can go there together. இல்லை சரியா ப்ரோ இந்த கேம் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக அப்படி தான் யூ ஆர் அப்ரோச்சிங் crucial ஐயோ watch out you are approaching a key point in the story. Once you talk to Capon, free access to the world will be restricted for a while. All side quests except Demons of Trotsky can be completed later. Okay, சரி இதோட எண்ட் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். ஏன்னா இந்த க்ரூஷியல் பாயிண்ட் டச் பண்ண போகிறோம் இந்த கேமில். இந்த பாயிண்ட் வந்துச்சுன்னா மிச்ச சைட் குவெஸ்ட் எல்லாமே லாக் ஆக போகுது. இப்போது வார் மட்டும்தான் நடக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல. ஸோ அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி கேப்பான் கூட பேசணுன்னா அதுக்கு போய்டு என்ட்ரு ஆகிடுவோம். போய் சொல்கிறதில்ல பேசி இவன் தான் சூப்பராக கதை விட்டான்ல. அவன் அப்படி சண்டை போட்டான் இப்படி சண்டை போட்டான். அவன் எங்கடா கத்தி எடுக்கிறதுக்குள்ள சத்து போயிட்டானேடா. நீ தான்டா அவன் முதுகில் குத்துனது. ஹான்ஸு பண்ணுற வேலையெல்லாம் பண்ணிட்டேன். நான் கீழ் வழியாக வந்துக்கிறேன். சார் அப்படி சுற்றிட்டு இப்படி இறங்குவார். இதை வரான் பார்த்தீங்களா? நீ உன் பின்னாடி தானே ராஜா வந்துக்கிட்டு இருக்கான். அதுக்கு நீ இப்படியே இறங்கி வந்துருக்கலாமேடா ஹான்ஸு. சரியான லூசு பயிலாக இருக்கும். ஒரே ஒரு மிஷன் சைட் குவெஸ்ட் இருக்குது, அதனால தான் நான் வந்துட்டு அது பண்ணல. அந்த ஒரு சைட் குவெஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு வாருக்கு போயிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு வீக்கெண்ட் வந்துட்டு சண்டை இருக்கும், அப்போ பெரிய சண்டையே இருக்கும். இங்கே அந்த கேத்ரின் பொண்ணை காணோம். இங்கே தான் இருப்பா எப்பயுமே. கேத்ரின் பொண்ணு இருக்கியா? எங்கே இந்த பொண்ணை காணோம்? இங்கே இதுதான் வீடு. எங்கே போனான்னு தெரில. சரி ஓகே என் பண்ணிக்கலாம் கைஸ். யாரா நீ தானே? ஹான்ஸ் அங்கே எங்கேயோ போயிட்டுருக்கோம். சரி ஓகே என் பண்ணிடலாம் இந்த லைவை. நைட்டு வந்துட்டு சைபர்பங்க் 2077 அது வச்சு நம்ம கன்டினியூ பண்ணலாம். நீ தானா? சரி போ. கொஞ்சம் அப்படி தான் ராயல் ஃபேமிலின்னு காட்டு. ஆமாம் அவங்க அந்த ராயல் ஃபேமிலி திமிரு பிடிச்சோம் அப்படி தான் சுற்றிட்டு இருப்பான். பாய் பாய் அலன் மேக்கர் ப்ரோ. ப்ரோ கேத்ரின் காணவனு போலீஸ்கிட்ட சார் இல்லை கேத்ரின்னு கண்டுபிடிக்கலாம். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஆடணுன்னா கேத்ரின் ரொமான்ஸின்னு இருக்குது கேமில், இந்த கேமில். ஆனால் அது கரெக்டாக பண்ணணும். அவகிட்ட பேசுகிறதுலேருந்து எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக பண்ணால் மட்டும் தான் நடக்கும். ஆனால் ஓவர் திமிரு பிடிச்சவ நம்மளும் வாயமுட்டிருக்க மாட்டோம், ஏதாவது பேசி கீசி வச்சுருவோம் டக்குன்ட்டு. அது எப்பயுமே நடக்கிறது தானே நம்ம கூட. ஸோ நைட் பார்க்கலாம் கைஸ். நைட்டு 9:45 மோஸ்ட்டாக வருவேன்னு நினைக்கிறேன் சைபர்பங்க் 2077. இருக்கிற கேம் ஆஃப் த்ரோன்ஸ் அந்த மாதிரி கேம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ. நீங்கள் ட்ராகனு எல்லாமே வேணும்னா ஸ்கைரம் இருக்குது. சார் ஸ்கைரிம் பார்ப்பீங்களான்னு தெரில. ஹாய் தருண் ப்ரோ கேம் என் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட் நைட் 9:45 தான் அடுத்த கேம் சைபர்பங்க். You better watch out for me. Got it? Mind your own business. I didn't do anything. வாய முட்டு பட. Maybe not this time. திமிரா பேசிகிட்டு இருக்கான். ஸோ ஸ்கைரம் இருக்கும். ஸ்கைரம் பார்ப்பீங்களான்னு தெரில. உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஒரு நாள். ஸ்கைரம் காமிக்கிறேன் பாருங்கள், அது பிடிச்சிருக்கான்ட்டு. அதில் வந்துட்டு ட்ராகன் இது இருக்கும், கொஞ்சம் பாலிடிக்ஸ் இருக்கும். இதில் வர அளவுக்குலாம் பாலிடிக்ஸ் இருக்காது. இன்றைக்கி வேணால் பாருங்கள் ப்ரோ தருண் ப்ரோ இந்த லைவ் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துச்சு. நிறைய விஷயம் நடந்துச்சு லைவில், சூப்பராக போச்சு. நிறைய பொலிட்டிக்கலாகவும் இருந்துச்சு, ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு, ரொமான்ஸ் சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு, எல்லா சீக்வன்ஸும் வந்துச்சு இந்த கேமில். ரேஸ் சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு, என்ன எல்லாமே இருந்துச்சு இந்த கேமில். என்ன கேட்குறீங்களோ உங்களுக்கு கிடச்சிது. அந்த மாதிரி ஒரு லெவலாக இருந்துச்சு இந்த இது ஆடும்போது. சரி ஓகே கைஸ் சேவ் பண்ணிவிடுவோமா? சேவ் இதுதான் ஒரே வழின்னு நினைக்கிறேன் சேவ் பண்ணுறதுக்கு. இல்லைனா அங்கே தூங்குறதுலேருந்து சேவ் ஆகிருக்கும் எப்படியுமே.
அதுலேருந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். ஸோ நைட்டு பார்ப்போம். நைட்டு வந்துட்டு நம்ம நைட் எப்போ 9:45க்கு வந்துடுவேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ 9:45 பார்ப்போம். பபாய். எல்லோரும் நைட் மீட் பண்ணலாம் கைஸ். நைட் வந்துட்டு இது இருக்குது, ஃபோன் சார்ஜ் சுத்தமாக காலியா. ஓகே பபாய் சிஸ்டர், நைட் பார்ப்போம். நைட்டு ஃபுல் ஃபைட் இருக்குது ப்ரோ. சூர்யா ப்ரோ, நீங்கள் எதிர்பார்க்குற மாதிரி சண்டை தான் நைட்டு. ஓகே தருண் ப்ரோ, பாருங்கள் இந்த இது பாருங்கள், அது நல்லா இருந்துச்சு இந்த எபிசோடு. லாஸ்ட் எபிசோடு சூப்பராக இருந்துச்சு, ஆனால் இந்த எபிசோடு அதோட எனக்கு கொஞ்சம் பிடிச்சிருந்துச்சு. லாஸ்ட் எபிசோடு அலைஞ்சிக்கிட்டே இருந்துட்டோம் ஃபுல்லாக. ஓகே பபா கைஸ், நைட் மீட் பண்ணலாம்.